discussing the books of relevance to Indian, particularly Indian context and content. We also do book introductions, which are kind of old heritage kind of books with a progressive democratic understanding. We make proper recording of them and post on the YouTube. We started this work during the pandemic. As a part of that, we have, because of the situation, we started introducing the English books as well, though our core constituency of audience are based in Telugu, and we have a good network both in Hindi and English. This is briefly about introduction. I am happy to have Christoph Jaffelow here today. It's very it's kind of honoring to accept our request. And I requested Ram Punyaniji also to be part of this idea of discussing this book. And I'm thankful to both of them on behalf of the team of our Mana Manchi Pustakam. Professor Anjaya will share. Yeah. Friends, may I request the all others to mute themselves, except the host and co-host and the speakers and the chair. I request all others to mute their mics, please. Yeah, Professor Anjay Garu. Yeah, you can take over now. At the outset, I would like to seek the apology from Dr. Jafrullah and Dr. Punyani, because our constituency is Telugu, therefore I am going to make certain comments in Telugu for the sake of our constituency. మిత్రులారా, ముందుగా మంచి పుస్తకం నిర్వహిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమానికి వచ్చిన మిత్రులందరికీ నమస్కారం. వారు గత కొంతకాలంగా ఈ వేదిక ద్వారా అనేక మంచి పుస్తకాలని, రచయితల్ని తెలుగు లోకానికి పరిచయం చేస్తున్నారు. అలానే ఈరోజు ఫ్రాన్స్కు చెందినటువంటి క్రిస్టఫ్ జాఫ్రిలా రాసిన మోడీస్ ఇండియా, హిందూ నేషనలిజం అండ్ ద రైజ్ ఆఫ్ ఎథనిక్ డెమోక్రసీ అనే బృహత్తర గ్రంథం మీద ఈరోజు చర్చా కార్యక్రమాన్ని పెడుతున్నారు. బహుశా ఇది యాదృచ్ఛికమో లేదో తెలియదు, కానీ నిర్వాహకులు ఈరోజు అంటే డిసెంబర్ 6ని క్రిస్టఫ్ జాఫ్రిలా రాసినటువంటి మోడీ భారతదేశం, హిందూ జాతీయవాదం, అధిక సంఖ్యాకుల ప్రజాస్వామ్యం ఏ విధంగా భారతదేశంలో రూపుదిద్దుకుంటుంది, బలపడుతూ ఉంది అనేటువంటి అంశం మీద వారు రాసినటువంటి గ్రంథాన్ని ఈరోజు చర్చకించుకోవడం చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటి విషయంగా నాకు అనిపిస్తుంది. డిసెంబర్ 6, 1992న భారతదేశంలో చరిత్రలో బాబ్రీ మసీద్ విధ్వంస ఘటన ఒక అత్యంత విషాదమైనటువంటి ఘటన ఆధునిక భారతదేశ సాంస్కృతిక చరిత్రలో. కారణం మనందరికీ తెలిసింది, ఆ వివరాల్లోకి నేను ఇక్కడ వెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం లేదు. ఒక చారిత్రక కట్టడాన్ని ప్రజల భావోద్వేగాలను రెచ్చగొట్టడం ద్వారా ధ్వంసించి నూతనమైనటువంటి ఆలోచన వైపు వెళ్తామని చేసినటువంటి ప్రయత్నం భారతదేశ స్వాతంత్రోద్యమం కాంక్షించినటువంటి సమ్మిశ్రిత లౌకిక జాతీయవాదం నిర్మాణాన్ని పక్కకు నెట్టి స్వాతంత్రోద్యమ చరిత్ర కానీ రాజ్యాంగ నిర్మాతలు కానీ ఆశించినటువంటి లౌకిక జాతీయవాద నిర్మాణం స్థానే మన దేశాన్ని అధిక సంఖ్యాకుల మత ప్రాతిపదికగా, అంటే హిందూ మత ప్రాతిపదికగా దేశాన్ని సాంస్కృతిక జాతీయవాదం పేరుతోటి, లేదా హిందుత్వ పేరుతోటి, లేదా హిందూ జాతీయవాదం పేరుతోటి పునర్మించడానికి పూనుకున్న దానికి ఈ డిసెంబర్ 6, 1992 అనేటువంటిది ఒక
మధ్యంతర ప్రాతిపదిక అయితే, రచయిత క్రిస్టఫీ జాఫర్లాట్ ఈ గ్రంథంలో చెప్పినట్టు 2019 సుప్రీంకోర్టు బాబ్రీ మసీదు వివాదం మీద ఇచ్చినటువంటి తీర్పు తత్ఫలితంగా భారత ప్రభుత్వం రామ మందిరాన్ని నిర్మించేటువంటి పనికి పూనుకోవడం అనేటువంటిది హిందూ జాతీయవాదం అనేటువంటిది ఏ విధంగా బలపడుతుంది అనేటువంటి దానికి సంకేతకంగా ఒక దీన్ని ఆయన ఏమన్నారంటే D0 ఇన్సిడెంట్ టు ద రైజ్ ఆఫ్ హిందూ నేషనలిజం ఆర్ టు ద రైజ్ ఆఫ్ ఎథనిక్ డెమోక్రసీ. అంటే అధిక సంఖ్యాకుల మత ప్రాతిపదికగా భారతదేశాన్ని పునర్నిర్మించేటువంటి ఘటనలో భాగంగా బాబ్రీ మసీద్ మీద 2019లో వచ్చినటువంటి తీర్పు నేపథ్యంగా భారత ప్రభుత్వం భారత రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని పక్కన పెట్టి భారత రాజ్యాంగంలో లౌకికవాదం అనేటువంటిది చాలా అత్యంత మౌలికమైనటువంటి విలువని చెప్తున్నటువంటి కోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు. ఇది ఒక వైచిత్రి. ఆ తీర్పు మేరకు భారత ప్రభుత్వమే రామ మందిర నిర్మాణానికి ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు ఆ రామ మందిరానికి దేశ ప్రధాని శంకుస్థాపన చేయడం అనేటువంటిది మరొక పెద్ద వైచిత్రి. భారత ప్రజాస్వామ్య పయనం ఏ విధంగా సాగుతూ ఉంది అనేటువంటి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే రచయిత చెప్పింది ఏమిటంటే, మొట్టమొదట్లో సాంప్రదాయక లేదా ఒక విధమైనటువంటి సంకుచిత దృష్టిలో పుట్టినటువంటి ప్రజాస్వామ్య దిశగా స్వాతంత్ర్యానంతరం భారతదేశ నిర్మాణం ప్రారంభమైంది. తదనంతర కాలంలో సమాజంలో క్రిందనటువంటి కుల అణచివేతకి గురవుతున్నటువంటి సమూహాలు ప్రజాస్వామ్యాన్ని మరింతగా ప్రజాస్వామ్యకరించే క్రమంలో డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అన్నారు ఆయన. ఆ క్రమంలో క్రింది వర్గాలు ఏ విధంగా, క్రింది కులాలు ఏ విధంగా పైకి వచ్చి ప్రజాస్వామ్యాన్ని మరింత విస్తరించడానికి ప్రయత్నించాయో ఆ క్రమాన్ని కాదని, స్వాతంత్రోద్యమ లక్ష్యాన్ని రాజ్యాంగ నిర్మాతలు ఆశించినటువంటి దాన్ని కాదని, లౌకికవాద రాజ్యాంగాన్ని కాదని 2019 బాబ్రీ మసీద్ తీర్పు తర్వాత రామ మందిర నిర్మాణానికి ప్రధాని శంకుస్థాపన చేయడం అనేటువంటిది భారతదేశము చట్టపరంగా దాన్ని D0 అన్నారు. చట్టపరంగా ఏ విధంగా హిందూ జాతీయవాదం వైపు లేదా సాంస్కృతికవాదం వైపు లేదా హిందుత్వ వైపు, ఇంకా చెప్పాలంటే అధిక సంఖ్యాకుల పేరుతోటి భారత రాజ్యాన్ని మత రాజ్యం వైపు తీసుకువెళ్ళడానికి జరుగుతున్నటువంటి ప్రయత్నం అనేటువంటి 3వ దశలో జరుగుతూ ఉంది అని చెప్పి ఆయన భారత ప్రజాస్వామ్యం మీద, భారత జాతీయవాదం మీద, హిందూ జాతీయవాదం మీద విశేష కృషి చేస్తున్నటువంటి జాఫర్లాట్ ఈ పుస్తకంలో ఈ 3 దశల ద్వారా ఏ విధంగా భారత ప్రజాస్వామ్యం అనేటువంటి నేడు హిందూ జాతీయవాద లేదా అధిక సంఖ్యాక మత అనుయాయుల అంటే హిందూ మత అనుయాయుల ఆకాంక్షల మేరకు ఈ మన జాతి నిర్మాణాన్ని వినిర్మాణం చేసి ఈ దిశ వైపు తీసుకెళ్ళడానికి జరుగుతున్న ప్రయత్నాలని చాలా విపులంగా 655 పేజీల నిడివిలో పుస్తకాన్ని 3 భాగాలుగా 11 అధ్యాయాలుగా ఆయన చర్చించారు. మరి ఆ దిశగా జరిగే పర్యవసానాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే, భారతదేశాన్ని లౌకికవాద ప్రాతిపదికగా కాకుండా సమ్మిశ్రిత జాతీయవాద ప్రాతిపదికగా కాకుండా బహు సంస్కృతులు, బహుభాషలు, ఈ బహుళత్వాన్ని కాపాడే దిశగా కాకుండా బహుళత్వాన్ని కాదని దాని స్థానే అధిక సంఖ్యాకులు దీని పేరుతోటి ఈ దేశాన్ని బ్రాహ్మణీయ జాతీయవాదం వైపు తీసుకువెళ్ళడం అనేటువంటిది ఇక్కడున్న బహుళత్వాన్ని ఏ విధంగా నాశనం చేస్తుంది, దేశ సమగ్రత ఐక్యతను ఏ విధంగా నాశనం చేస్తుంది, ఇలాంటి పర్యవసానాలు దీనిలో ఇముడున్నాయి. అయితే ఆయన ఒక పరిశోధకుడిగా, ఒక విద్యావేత్తగా ఆయన ఈ పుస్తకంలో చేసినటువంటి విస్తృత పరిశోధనని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే, స్వాతంత్రోద్యమ కాలంలోనే ఏ విధంగా ప్రధాన స్రవంతి స్వాతంత్రోద్యమము కాంక్షించినటువంటి భవిష్యత్తు భారత నిర్మాణానికి భిన్నంగా ఆ కాలంలోనే వచ్చినటువంటి హిందూ మహాసభ కానీ, ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ కానీ, భారతదేశం అనే దానిలో హిందూ మత అనుయాయులు ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ
వారు అత్యంత దుర్భర పరిస్థితుల్లో నెట్టివేయబడ్డారని, మత మైనారిటీలకి ఇస్తున్నటువంటి ప్రాధాన్యత దృష్ట్యా, వాళ్ళని బుద్ధగిస్తున్నటువంటి స్థితి దృష్ట్యా, స్వాతంత్ర్యం పూర్వం స్వాతంత్ర్యం తర్వాత ఏ విధంగా హిందూ దేశంలోనే హిందువులు క్రిందికి నెట్టబడి అత్యంత దయనీయమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి భావాన్ని 20వ శతాబ్దం ప్రారంభం నుండే హిందూ మహాసభ, దానికి అనుబంధమైనటువంటి ఇతర సంస్థలు, సంఘాలు, వ్యక్తులు ప్రచారంలో పెట్టడం, ఆ నేపథ్యంలోనే 1925లో ఆర్ఎస్ఎస్ ఏర్పడడం, ఆ లక్ష్యంతో భారతదేశాన్ని అధిక సంఖ్యాకుల జాతిని పునరుద్ధరించాలనేటువంటి ఈ లక్ష్యంతో కృషి చేస్తున్నటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్, దానికి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి అనేక సంఘాలు కలిపి మనం సంఘ పరివారుగా పేర్కొంటూ వస్తున్నాం. వారు ఈ బహుళ సంఖ్యాక జాతీయవాదాన్ని వేరు సందర్భాల్లో వేరు పేరుతో చెప్తూ వచ్చారు. మొదట అది సాంస్కృతిక జాతీయవాదం అని, ఆ తర కాలంలో హిందుత్వాన్ని, ఇటీవల కాలంలో దాన్ని హిందూ జాతీయవాదంగా చెప్తున్నారు. దాన్ని మరొక సందర్భాల్లో అధిక సంఖ్యాకుల ఆకాంక్ష మేరకు జాతిని పునరుద్ధరించడం అనే పేరుతోటి చెప్తున్నప్పటికీ, మొత్తంగా రాజ్యాంగ నిర్మాతలు కానీ స్వాతంత్రోద్యమ కానీ ఆకాంక్షించినటువంటి పద్ధతులకు భిన్నంగా, రాజ్యాంగం నిర్దేశించినటువంటి దానికి భిన్నంగా దేశాన్ని ఈ దిశగా పునరుద్ధరించేటువంటి క్రమం వారు చేస్తున్న సైద్ధాంతిక ప్రతిపాదనలు వెలుగులో చూసినప్పుడు అది ఏక్ చాలక్ అనువర్తిత్ అనేటువంటి ఒక భావన వైపు భారతదేశానికి నెడుతుందంటే, ఏక్ చాలక్ అనువర్తిత్ అంటే ఒక్క నాయకుడు చాలు, అతనే మొత్తాన్ని, దేశాన్ని, సమాజాన్ని నడిపిస్తూ ఉంటాడు. అది హిందూ జాతికి నాయకుడిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. 2002 గుజరాత్ లో జరిగినటువంటి మత మారణ హోమం తర్వాత మోడీ లాంటి వ్యక్తి ఏ విధంగా హిందూ హృదయ సామ్రాట్గా హిందూ జాతీయవాదాన్ని నిర్మించడానికి ఆవిర్భవించినటువంటి ఒక విరాట్గా వారు ముందుకు తీసుకొచ్చారు. అలా తీసుకురావడం వెనక ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ ఆలోచనలో ఉన్నటువంటి ఏక్ చాలక్ అనువర్తిత్ అనే భావన, అంటే ఒక నాయకుడు చాలు. ఆ విధంగా ఆ మేరకు ప్రజల్ని అటువైపు మరలించడం, అంటే ప్రజాకర్ష నినాదాల ద్వారా, ఆర్థిక రంగంలో కాదు, సాంస్కృతికంగా ఏ విధంగా ఒక నాయకుడైతే దేశాన్ని పటిష్టంగా నడపగలడు, సమర్థవంతంగా నడపగలడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ, ఆ మేరకు క్రింది ఉన్నటువంటి ప్రజల్ని, సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఇతర భేదభావాలకి ఏ విధమైనటువంటి ప్రాతిపదిక లేదని, హిందూ జాతి ప్రాతిపదికగానే వారిని ఐక్యం చేస్తూ, హిందూ జాతికి శత్రువులంటూ ఒకరు ఉన్నారని, వారు ఒక పక్క ముస్లింలు కావచ్చు, రెండో పక్క ఇతర మైనారిటీలు కావచ్చు, లేదా కమ్యూనిస్టులు కావచ్చు, క్రైస్తవులు కావచ్చు, ఇలాంటి శత్రువులకు వ్యతిరేకంగా, ప్రత్యేకించి ముస్లింలకు వ్యతిరేకంగా అధిక సంఖ్యాకుల పేరుతో వీరిని ఐక్యం చేసి హిందూ వర్గాలను కలుపుకొని ఒక విస్తృత ప్రాతిపదికగా అధిక సంఖ్యాకులటువంటి హిందువుల మనోభావాలకు అనుగుణంగా దేశాన్ని పునర్నిర్మించడానికి జరుగుతున్నటువంటి ప్రయత్నం 2002లో ఒక స్పష్టమైనటువంటి రూపం తీసుకోవటం, అది 2014 నుండి ఇప్పటి వరకు చూసినట్లయితే అది ఏ విధంగా సాగుతుందో, అది ఏ విధంగా మత ప్రాతిపదికతో కూడినటువంటి వైపు వెళుతుందో చెప్పడానికి ఆయన దీనిలో ప్రయత్నించారు. దాని మీద వారిని మాట్లాడమని అడిగే ముందు వారు చేస్తున్న కృషిని ఒక 2-3 ముఖ్యాల్లో అంశాలుగా చెప్పి నేను సెలవు తీసుకుంటాను. జాఫర్ లాట్ గారు ప్రధానంగా ఆయన దక్షిణేసియా, అందులో కూడా భారతదేశము, పాకిస్తాన్ మీద విశేషమైనటువంటి కృషి చేస్తున్నటువంటి పండిత పరిశోధకుడు. ప్రత్యేకించి భారతదేశం మీద వారు చేసినటువంటి రచనా వ్యాసంగం తీసుకున్నట్లయితే 3 రంగాల్లో వారి విశేష కృషి కనిపిస్తుంది. ఒకటి, భారతదేశ చరిత్రలో స్వాతంత్ర్యానంతరం ఏ విధంగా సంఘ పరివారు వారి ఆలోచన దృష్ట్యా భారత జాతిని స్వాతంత్ర లక్ష్యాలకు భిన్నంగా వినిర్మించి హిందూ జాతి వైపు తీసుకెళ్ళడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నం వారి మొట్టమొదటి పరిశోధన గ్రంథం నుంచి మనకు కనిపిస్తుంది. అది 1996లో మనకి ఆంగ్లంలో ప్రచురితమైంది. అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి గ్రంథం. ఆ గ్రంథం లేకుండా ఈరోజు భారతదేశంలో ఆర్ఎస్ఎస్, అది దాని అనుబంధ సంస్థ నిర్వహిస్తున్నటువంటి పాత్రని
మనం అర్థం చేసుకోవటం కష్టము అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆయన రాసినటువంటి ద హిందూ నేషనలిస్ట్ మూవ్మెంట్ అండ్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ అన్నటువంటిది సంఘ పరివారు ప్రయాణాన్ని పరిణామాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటిది అనేటువంటి విషయం మనకు అర్థం అవుతుంది. దానికి సంబంధించి ఆయన సంఘ పరివారం మీద ఒక రీడరు, అలానే హిందూ నేషనలిజం మీద ఒక రీడరు, ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి మోడీస్ ఇండియా, హిందూ నేషనలిజం అండ్ ద రైజ్ ఆఫ్ ఎథనిక్ డెమోక్రసీ అనేటువంటిది ఈ కృషిలో మనకి ఈరోజు 2021లో వచ్చినటువంటి గ్రంథంగా కనిపిస్తుంది. ఇది ఒకటి. రెండవది, క్రింది కులాలు, అణచివేతకు గురవుతున్నటువంటి కులాలు తమ స్థానాన్ని బదిలీ చేసుకోవడానికి, తమ హక్కుల కోసం నిలబడడానికి ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో ఏ విధంగా ముందుకు వస్తున్నాయి అనేటువంటి దాన్ని చెప్పడానికి ఆయన 1990 నుండి 2003 ఆ ప్రాంతంలో జరిగినటువంటి సామాజిక పరిణామాల దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రత్యేకించి ఉత్తర భారతదేశంలో క్రింది కులాలు ఏ విధంగా రాజకీయ రంగంలోకి ముందుకు వచ్చాయని చెప్పడానికి ఆయన రాసినటువంటి మరొక ముఖ్యమైనటువంటి గ్రంథం ఇండియా సైలెంట్ రెవల్యూషన్ అని. ఇట్లా ఆయన అనేక రంగాల్లో భారతదేశానికి సంబంధించి కృషి చేశారు. వారి నిదర్శనమే దాదాపులు ఆయన సంపాదకత్వంలో కానీ ఆయన స్వయంగా కానీ రాసినటువంటి గ్రంథాలు ఇంగ్లీష్లోకి అనువాదమైనవి ఒక 16 మనకి ఈరోజు లభ్యమవుతూ ఉన్నాయి. అలాంటి వ్యక్తి ఈరోజు మన మధ్యకు వచ్చి ఆయన రాసినటువంటి గ్రంథం మోడీస్ ఇండియా, హిందూ నేషనలిజం అండ్ ద రైజ్ ఆఫ్ ఎథనిక్ డెమోక్రసీ అనేటువంటి దానిలోని ప్రధాన నిర్ధారణలు మనతోటి పంచుకోవడానికి ఆయన ఈ సమావేశంలో వచ్చారు. వారిని మన మధ్యకు ఆహ్వానిస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ Dr. Christopher Jafferlar to present the major findings of his work entitled Modi's India, Hindu Nationalism and the Rise of Ethnic Democracy. Thank you very much, sir, and thank you for this introduction. I could not, of course, follow the content of this introduction, but I'm sure it was a very substantial one. I will be quick because I would like to be able to respond to questions, and I have only 1 hour left, 1 hour and 10 minutes left, unfortunately. So I'll be quick for summarizing the main points of this book. It's very difficult to summarize a book that is 650 pages long in few minutes. But I will, first of all, give you an idea of the table of contents. There are 3 parts in this book, and each part can be defined by a concept of political science. The first one deals with national populism, the second one with ethnic democracy, and the third one with electoral authoritarianism. And they follow a kind of chronology because these books deals with Modi's India in a rather chronological manner, and the first part on national populism deals even with pre-2014 situation, because there are a couple of chapters on Modi's Gujarat before turning to Modi's India. Yes, national populism is the main concept for making sense of what was Modi's Gujarat and what has become Modi's India in 2014. This notion of national populism means that there is a repertoire, a populist repertoire, that defines the people as the sons of the soil. You know, populists are supposed to speak in the name of everybody, mostly poor people, and the populist claims that he is the people. In the case of the national populist, he doesn't care for minorities so much, but focuses on the ethnic majority, religious majority, linguistic majority, or racial majority. So it's a concept, national populism, at the intersection of nationalism and populism. And there is no doubt that
Narendra Modi is a Hindu nationalist. He has been trained in RSS since childhood. He has become an RSS office bearer at a very young age, becoming a pracharak, a pran pracharak, before becoming a Sangathan Mantri, an organizing secretary of the BJP. And his commitment to the ideology of Hindu nationalism is a constant that has found expression in many different occasions, including the 2002 pogrom or the inauguration of the Ayodhya temple. You know, if you cover the last 20 years, you will find between these two events many other episodes, making it very clear that Narendra Modi is a Hindutva person, if not an ideologue, at least a follower of the Hindutva ideology. And in that sense, is not bringing anything new to BJP, but is bringing something new to BJP as a populist. And populism is not something the BJP was very good at till he took over. BJP remained for a long time an elite party, a Brahmin Banya party, and that was the main problem. They could not become a mass party because of the lack of popular support among plebeians. This is what he has brought, and he has brought this because of his repertoire, because of his discourse, a discourse that first of all crystallized when he was in Gujarat as chief minister, criticizing the rulers of New Delhi by saying they were establishment people, elite people, despising, denigrating the periphery in geographical terms, Gujarat being at the periphery of India, and the periphery in social terms. And he systematically focused and targeted on the Nehru-Gandhi dynasty, saying that they were born with a silver spoon in their mouth and therefore have had no connection with the plebeians. The famous Khan Market gang and the English-speaking intellectuals or journalists or NGO people, liberals. That's typical of the populist. All others have done the same, including Trump, Bolsonaro, Netanyahu, Erdogan, Duterte, Orban. The list is very long. But what Narendra Modi has also done, and that's the second mainstay of his populism, he has claimed that he was one of them, one of the people, one of the poor, because of his background. And certainly BJP had never had an OBC leader, a low caste leader who was so immersed, so familiar with the ideology of Hindutva. So he could combine something unique. He could be a pure product of RSS and at the same time someone who could claim that he embodied the people, the poor people, at least the plebeians. That's the second element of his national populism. And of course it's national populism because the elite of Delhi was criticized by him in Gujarat because they were establishment, because they were cut off from the roots of the country, but also because they were quote unquote foreigners. And Sonia Gandhi was of course designated as a Christian in the first place. The third element of this national populism has to do with the capacity of Narendra Modi to relate to the people, to speak to the people. Not only is one of them, but he knows how to speak to them, and more importantly, he could saturate the public space with
all kinds of techniques of communication, including holograms, and before that, social media. Social media play a very big role in populism across the globe, precisely because they allow the leader to relate directly to the people. And that's something, incidentally, Indira Gandhi, who was probably the first populist in Indian politics, but a populist of the left, did when she resorted to the radio to relate to the people. Narendra Modi, by the way, also relates to the people by using the radio, as evident from the Man Ki Baat monthly program. So a saturation of the public space is the third mainstay of Modi's national populism, something that is very costly. Holograms are very costly, for instance. And this is why you have the fourth and last pillar of his national populism in crony capitalism. To pay for election campaigns, for saturating the public sphere, the way he has done it as early as 2007 for the state elections in Gujarat, you need a lot of money. And Modi got this money because of the support he received from big businessmen or emerging businessmen, including Gautam Adani, of course, who has become the second richest man of India in a record span of time. So this is the first part of the book, explaining the crystallization of a new repertoire, at least a new repertoire for BJP, that worked. That worked because national populism used polarization as its main technique, and the polarization was at its best, at its peak in 2014. When you look at the pattern, election pattern, electoral pattern that made possible for the first time for BJP to become the _1 party with an absolute majority in the Lok Sabha. Once they were in office, he himself, Narendra Modi, initiated a set of policies that I describe as ethnic democracy, another concept coming from political science. This idea of ethnic democracy, in fact, comes from Israel, because it's a political scientist, a social scientist from Israel, Sami Smua, who has introduced this notion. Incidentally, the notion of national populism had been introduced by Gino Germani, who was a Latin American who worked on these issues, on these questions in the 1970s. Ethnic democracy for Smua works well in Israel because here is a country where you have elections, where you have a rather independent judiciary, where you have a rather free press, but these democratic features are countered by inequality of citizens. Israel is a Jewish state. So by definition, Arabs, Palestinians can only be second-class citizens, de jure. In India, this status of the minorities is not de jure because the constitution is still the same. India is still a secular country on the paper, but clearly de facto, minorities, Christians, Muslims, have become second-class citizens in many different ways. And this is something I study in the second part of the book by focusing on the vigilante groups, and in particular Bajrang Dal, that I have studied in detail, to show that these groups have introduced a form of parallel state that is implementing cultural policing at the local level. And this is something evident from the campaigns that started immediately after Narendra Modi was elected against law of jihad, against land jihad,
something we see also now routinely in Gurgaon, the battle for the space. That is very important for the Hindu nationalist. The idea is Muslims should not be visible in the public sphere and should not be part of mixed neighborhoods. So the fight against land jihad means, among other things, that Muslims should not form minority pockets in Hindu-dominated neighborhoods, and the idea is also not to let Hindus sell houses or rent flats to Muslims. The result of this is, of course, ghettoization, and the ghettoization of Muslims in India is now an all-pervasive phenomenon affecting most of the cities. So, fight against love jihad, fight against land jihad, fight against conversion, and also attempts at reconverting Muslims or Christians, like in the Garvapsi movement, which took place a few years ago. And last but not least, of course, the cow protection movement, with Gorakshaks patrolling the highways for checking whether trucks were not taking cows to slaughterhouses. This is the suspicion. And as you know, some of these activities have resulted in lynchings of Muslim truck drivers. Whatever the campaign, land jihad, love jihad, anti-land jihad and anti-love jihad, Garvapsi or Gorakshak, the modus operandi is always the same. Vigilante groups made of somewhat lumpen elements, usually upper caste, but non-educated or hardly educated young men who play the role of a parallel state, a parallel police, with the police waiting and watching, not intervening when any form of intimidation of violence takes place. This is very much in tune with the objective of RSS since its inception, that is to work at the grassroots level, at the social level, at the societal level, to transform society into a Hindu Rashtra. Right from the beginning, RSS was not interested in state capture, but in social transformation, in the conversion of society into something different. And that's why Edgar Varr, the founder of RSS himself, designated RSS as the Hindu Rashtra in miniature. The RSS had to become co-extensive with society, and the shakas, the branches of the RSS, were the main tools. It was at the grassroots level that things had to happen, that changes had to happen, not in a top-down kind of vertical maneuver. And we saw that. We saw that in the post-2014 elections. Ethnic democracy, and ethnic democracy in the making. Then, and this is the third part of the book, we saw forms of authoritarianism bringing the state back in the picture. It had never disappeared, of course, but it became gradually more and more important. Authoritarianism is something that can be implemented by vigilante groups, but more effectively by the state itself. To impose his will on the state, Narendra Modi has had to transform the state institutions. And we've seen gradually many institutions losing ground. First of all, because most of the time when a populist takes over, he can claim, I am the people, I have the legitimacy vis-a-vis institutions,
especially those of checks and balances, which are certainly legal, but not as legitimate as I am. So this argument resulted in many decisions, including the weakening of key institutions, Central Bureau of Investigation, National Investigation Agency, Election Commission, Central Vigilance Commission, Central Information Commission, of course, Parliament. You name one institution and you realize that it has been weakened, and it could be weakened in many different ways. One way to do it was to change the laws, and here is not a de facto but a de jure process. The dilution of the RTI Act, for instance, is a case in point. But you can also weaken institutions by changing the leaders, letting their post vacant after retirement, and therefore, if there is nobody to do the job, if there is nobody to process the RTI applications, if there is no RTI commissioners, information commissioners, implementation of the RTI Act will be delayed. Or you can replace office bearers by friends, by people who will obey the orders of the executive. And we saw this in the replacement of Ashok Verma, in the replacement of Ashok Lavasa, Alok Lavasa, and CBI and Election Commission are two of the institutions which have been the most clearly affected. There is one institution that has also suffered, but in a different manner, and that is the judiciary. And the judiciary, especially the Supreme Court, has been affected by usual techniques like post-retirement appointments. If a judge expects a juicy post, a prestigious post, after retirement, it will not be the same way as a judge, inevitably. Other strategies pertain to blackmailing of judges who are no saints, and the executive has a file on everybody, so it's not too difficult to blackmail some of them. And last but not least, we saw the judiciary affected by something very new, the fact that appointments of judges were not the monopoly of the collegium anymore. The collegium may make selections, but the appointment of the judges by the executive has not been as systematic as before, and many judges have not been appointed in spite of being selected by the collegium. So this is also an institution that has been affected. The point of no return has certainly not been reached in the case of the judiciary, and we have seen the new Chief Justice making some difference, refusing, for instance, to appoint the CBI chief the way the government had anticipated. But whether that is only a parenthesis or a real transformation remains to be seen. So we have many signs of authoritarianism, and the weakening of institutions and of checks and balances is clearly one of the clearest signs of this weakening. Now, as I said, it's not a pure form of authoritarianism, it's a form of electoral authoritarianism, because at the same time, there are elections. And there are elections because the leader needs to be in a position to claim that he has the legitimacy, that he is the
people, the people's choice, that is the man of the people. So it's very interesting to see that everywhere in the world, when populists have taken over, they have continued to organize elections. They need elections for claiming that they are the people, that they represent the nation, and that they have a mandate. So we've seen elections taking place the way they used to take place in terms of the number of years office bearers were elected, but it's not a level playing field anymore. Election campaigns are not level playing fields anymore. And I would mention two changes which matter a lot. One is the amount of money that is spent by the BJP during the Lok Sabha elections in 2019. Something like $3.6 billion have been spent by the BJP alone. That is as much as all the other parties, all the non-BJP parties. That makes a big difference. And that brings me back to the point I had made on the saturation of the public sphere, the populist way. There is a continuity between the 2007 elections in Gujarat and the 2019 election at the Lok Sabha level. Clearly the same amount of money, I mean, the same proportion of money was needed to win elections at the state level and then at the national level. So that makes a big difference. And this is one of the explanations, one of the reasons why crony capitalism has gained momentum in parallel to electoral authoritarianism. And the second big difference is, of course, the second reason why election campaigns are not level playing fields has to do with the media coverage, the kind of media coverage we've seen in 2014 and 2019, and of course in between, show that the media, the fifth estate, is not what it used to be anymore. There is clearly a difference coming from the fear, the loss of independence coming from fear of IT raids, fear of ED raids, and even accusation of sedition against journalists. And in parallel, we've seen pro-government media being sponsored, supported, something we'd seen elsewhere before. We saw Fox TV taking shape in the US. Republic TV, in many ways, is the Indian equivalent to Fox TV, Fox News. So that's another development. On the one hand, media outlets are not in a position to oppose, and on the other hand, pro-government outlets are supported and gain momentum, making the debates very exceptional. You know, there were no debate on TV in any case, and there was hardly any press conference given by the Prime Minister during the election campaign and before and after the election campaigns. So this is a case of electoral authoritarianism because there are elections, but the competition is not free and fair, and therefore the risk of losing elections exists, but is minimal. And therefore elections are giving legitimacy to the ruler, but not allowing an alternation in power the way
it was the case before, the way we were used to. So this is the third part of the book. And of course, the book stops with the 2020 Delhi riots. And I can now update it because many things have happened since then. But I stop here, and I'm glad I could speak for 20 minutes only, because that leaves us enough time for the discussion. Thank you. Yeah, Anjay garu. Yeah. Thank you, Dr. Jaflat. Very and మిత్రులారా, ఆయన చాలా సరళమైనటువంటి భాషలో ఈ బృహత్తరమైనటువంటి గ్రంథం మీద చేసిన పరిశోధన, వాటి నిర్ధారణను మనకి వివరించారు. మీ ప్రశ్నలు ఉంటే చాట్ బాక్స్ ద్వారా వారికి తెలియజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. Yeah, మిత్రులారా, yeah, Dr. Jaflov, there is a key explanation which I think you need to bring to the notice of the audience, how the BJP's upper caste dominated architecture consolidated against the what you termed as emergence of plebeians in the political scenario. In fact, we have a dialectic that is at work between the rise of the plebeians, the rise of OBCs in post-Mandal India, and the response that is Hindu nationalism and national populism. And never forget that when VP Singh implemented the Mandal Commission report, immediately the organizer, RSS at large, considered that that was, as they said, a Shudra revolution. So there was a fear of the rise of the plebeians in the wake of the Mandal moment. One of the objectives was to counter Mandal by resorting to Mandir. And you may remember that Advani launched his Rath Yatra immediately after in September 1990. But that was not sufficient. BJP could never win an absolute majority. There were coalitions, but in 2014, it was not very clear whether even the NDA as a coalition could do the job. So even if Modi was not the cup of tea of RSS, they were very suspicious vis-a-vis the cult of the personality that he had introduced. They followed him, they sponsored him, because they realized that polarization, the way he had already implemented it in Gujarat, could help them win and counter the rise of the plebeians. And that worked. You know, the 2014 government is an amazingly upper caste dominated government. Never before since Mandal, you had so few Dalits, OBCs, Adivasis in the government. So the objective had been met. And you know, when you look at the social policies, social programs, which will follow immediately. In fact, as early as August 2014, Modi introduces Swaj Bharat and Jandan Yojana, and then Ujjwal Yojana. Now, all these programs were programs decided in the name of the poor, but representing hardly any transfer of funds, any effort of redistribution in favor of the poor. They were more symbolic, a sense of what I call a politics of dignity. You recognize the poor as deserving latrines for having an open defecation-free India. The gas cylinder was also given, but it was one shot and not that expensive for the
for the exchequer. Also, Jan Dhan Yojana means that a bank account is open and a plastic card is given, but no money is spent. So this idea that BJP was in 2014 in a position to counter the rise of the plebeians found immediately expression in policies. And the big question is, why do the poor vote for Modi? If after 5 years, we've seen so many policies reconfirming that the BJP is not a pro-poor party, but a pro-rich party. And you can see this also in the taxation policies. The taxation policies have systematically spared the rich. The wealth tax has been abolished, and indirect taxes on petrol, for instance, have increased like anything. So why do the poor vote for Modi? And one of the explanations is Hindutva. Another one is trust, what my colleague Nilanjan Sirkar calls Vishwas politics. He has not done anything for me yet, but he will. Third, Swachh Bharat, Ujjwal Yojana, Jan Dhan Yojana. Well, it's not much, but it takes care of us. And Man Ki Baat programs repeat this every month. He speaks to us. But more importantly, and that's the fourth explanation, what I call the paradox of reservations. The poor who vote for Modi usually belong to Dalit jatis, which have not benefited from reservations. In each state, you have jatis which have cornered most of the reservations. Jatavs in Uttar Pradesh, Mahars in Maharashtra. You have the famous Mala-Madiga divide in Andhra Pradesh, Telangana. So what the BJP does, they identify the caste groups which have not benefited from reservations. Balmikis in the north, Kartiks in the north, and they nominate candidates from these caste groups to get their vote, because they will not vote for BSP. The same way Shambars will not vote for RPI, because RPI is seen as a Mahar party, any RPI in Maharashtra. So very interestingly, the poor vote for BJP because they don't want to vote for those who have benefited from reservations and for their party, which should result in some introspection. There is nothing like a Dalit vote. There is nothing like a Dalit bloc. Now it's so socioeconomically differentiated that reservations itself has generated support for a pro-rich party like BJP, paradoxically. That's what I call the paradox of reservations. And the percentage of the poor voting for BJP is huge. 30% of the poor voted for BJP if you look at the CSDS results. It's not much less, it's not less, substantially less than the average, 37%. That's something that needs to be scrutinized, and that's why I've taken the time to respond to this question in detail. Yeah, that's required, in fact. Yeah, two more connected questions, and then I will go to one audience who made one question. Do you think by this kind of explanation, do you think the dual hegemony is in the making in India? The one hegemonic structure operates through the historical cultural systems, and the other hegemonic structure operates through the new kind of emerging globalized elite. Do you think so? Well, there is hegemony when there is a manufactured consent, when the dominated groups cannot think in any alternative manner. They are prisoner of the dominant values, dominant idiom. In a way, Sanskritization is the expression of hegemony.
because you can't think out of the box, out of the caste system's values. You emulate the Brahmin because the Brahmin is at the top and you want to be like him. This is hegemony. To some extent, Hindutva works along the same lines. To some extent, we see Hindutva becoming a kind of, if we use Pierre Bourdieu's words, the only legitimate repertoire. But to some extent only, because Ambedkarism is still there, because some socialist traditions are still there, and they have an alternative repertoire, because the farmers movements, organizations are also articulating a different idiom. No, either because you focus on caste or because you focused on class, you have still repertoires which can contain this hegemonic traditions or attempts, rather attempts that have been made. So that's why I say the point of no return has not been reached for this very reason. There is a hope for the country in that sense. Yeah, and also last question from my end. Do you think by the explanation given in this book, there is no need for the BJP or the RSS to overhaul the constitution to turn India into a Hindu Rashtra? It can do without doing that. That is what you mean to say? Yeah, I think you don't need to do things de jure when you can do them de facto. You spare the pain of convincing opposition parties in the Rajya Sabha to support your own program. Well, till there is no majority for the BJP in the Rajya Sabha, this is clearly one of the main points that can explain the limitations of legal transformation and constitutional transformations. But also till the Supreme Court is not validating systematically decisions made by the executive. They are very complacent in many ways. I mean, they've been very complacent in many ways. CAA, abolition of Article 370, the Ayodhya Temple verdict, but still there is some resistance, and therefore to embark on a major constitutional reform would be a distraction and would create tensions which are not necessary, because you can make the Hindu Rashtra on the ground without changing the law. Waste of time and energy. Okay. So one question from Anand Kumar. I think if you are done with that answer. What are the socio-political factors in southern part of India which is not allowing Hindutva groups to come to that level, which is in the kind of North India? Well, there are many. There are many. First of all, never forget that Savarkar's motto was Hindi, Hindustan or Hindudom. Hindi is key for the Hindu nationalist. This is the language that needs to be propagated. So inevitably, this is not something very well received among the Dravidian peninsula. And it's not only Tamil Nadu, but also Kerala, mostly these two states, which are resisting. Secondly, especially in these two states, the percentage of upper caste has never been very high in southern India. And as I said, originally, the Sangh Parivar
has found its roots in the ethos of the upper caste. And thirdly, the Rayotwari system that prevailed in the south, in contrast to the Zamindari system or Jagirdari system, which prevailed in the north, made the peasants his own master very early. And it's one of the reasons why, in addition to the demographics, you add reservations so early in the south. Reservations in favor of lower caste. Of course, in Travancore, of course, in Madras presidency, you know, by the early years of the 20th century, you have a reservation system that helps the lower caste to emancipate themselves. For all these reasons, it was and it is more difficult for BJP to make inroads electorally. Yeah, this answer raises a connected question. The similar Rayotwari system has been initiated in the Bengal itself, as Bengal, undivided Bengal otherwise. So then how come BJP came to such kind of frontal attacking position in Bengal, though given by this explanation? Well, that's a different story. In Bengal, I'm not at all a specialist of Bengal, but in Bengal, you had a very paradoxical development. In spite of the domination of the left, you did not have any plebeianization of politics. CPIM was a Badralok party, a party of the upper caste. And therefore, the emancipation of the plebeians did not take place. And paradoxically, BJP was able to make inroads for that reason in West Bengal, but to a limited extent only. The other very major difference in West Bengal is, of course, the percentage of Muslims. You know, you don't have 30+% of Muslims in many states in India. And that's very good for polarization, especially when you can accuse Bangladeshi migrants to infiltrate the state as termites, if you remember the words used by Amit Shah himself. So I would not compare the reasons why BJP has not made so much inroads in the south and why it has not made so much inroads in West Bengal for the same reasons, because Muslims solidly supported Mamta in the last elections, and that was one of the major reasons why she won. And we'll see. But West Bengal remains one of their key targets. Yeah, Mr. Anand Kumar also asked the same another question. Is that opposition barking on a wrong tree by attacking Modi personally instead of attacking Modi policy-wise and politics-wise? Well, I think they do both, but media coverage probably focuses more on the personal attacks. You know, when they attack the farmers' laws, they're not attacking Modi as a persona. They are attacking a policy. When they attack crony capitalism and the way privatizations are in fact making the role of crony capitalist even bigger, they're not attacking anybody but a policy. So I think it's more the optics due to the media coverage than the reality of these policies which is at stake, and of these politics of the opposition. But the main problem for the opposition is lack of unity. It took 15 years to the opponent of Netanyahu to join hands and dislodge him from power. It took 15 years to the opponent of Erdogan to join hands and to make him lose Istanbul after 2 elections. And he had been the mayor of Istanbul. It may take 15 years for the Indian opposition to join hands, finally realizing that it's a survival question.
and they may never join hands because of many reasons that you know as well as much as I do. So the ball is in their court from that sense in the first place. So that means by these 15 years or 20 years, till the time the opposition comes together on a common platform, by the time India is facing a danger to transgress ethnic democracy into ethnic mobocracy kind? Well, mobocracy is still something different. Populism is a form of mobocracy already. Yeah. Vigilante groups are somewhat also expressions of a mobocracy, because the rule of law takes a back seat always, and mobs take over. But I don't like so much this idea that it's because of mobs. You know, it's like the lynching. The lynchings were called crowd lynchings or mob lynchings. No. Behind lynchings, you have always specialists of lynching. You have already organizations, you have groups who have been trained. So it's easy to say, well, it's a spontaneous reaction of the people. The mob is making its traditions prevail, but the mob is led by groups which are trained, very disciplined. And incidentally, we have less lynchings now. Why? Is the crowd becoming reasonable, or as new orders being given? It's interesting. So Professor Inkonti Tirumali garu suggests there is a Western India also under Raitwari system where Hindu politics took birth long ago. Yes, but you know, Western India is interesting because it's not at all a stronghold of BJP. In fact, Maharashtra is a kind of frontier. They could prevail with Shidpavan Brahmins, the Shishta Brahmins, the founders of RSS and Hindu Mahasabha under Savarkar. But they could never establish a very resilient domination. And I'm not saying that it's because of Raitwari or not, but clearly it was part of the story. I mentioned this factor as one among many others. I'm not at all following a materialistic interpretation of politics, but we have to factor in caste equations, the settlement that the British had introduced, demography, cultural heterogeneity, linguistic differences, and nothing explains politics better than politics itself. So if you want to understand why BJP is so strong in Gujarat, you look at the Congress in Gujarat since Vallabhbhai Patel, and you realize that Congress was the B team of RSS for many years. So the politics of the Congress in Gujarat prepared the ground to some extent for the rise of BJP in Gujarat. Politics explain politics better than anything else to some extent. So all the factors have to be put together, and there is not one factor that prevails. That's why you have to look at things at the state level. Yeah, in your initial remarks, you mentioned that the Supreme Court appreciated the construction of Ram Temple. So in that context, does the slogan of Ram Temple is still a vote-catching machine kind of? Well, it's a good question. It's a very good question because, you know, this is now a kind of closed chapter after decades, after so many decades. They've won. The temple will be built. And the kind of driving force Ram has been for decades against Muslims who were resisting, who were opposing, that's over. So
Of course, there'll be a lot of mobilization, emotion when the temple will be inaugurated, probably around the 2024 elections. But once this is done, you lose a very important driving force, and therefore you may find another one, Mathura, Varanasi, who knows, or realize that another repertoire is needed. And what I found very interesting in the last reshuffles of the Modi government and of the Yogi Adityanath government was the kind of caste politics that was played at that time. You know, these reshuffles showed that they were very interested in bringing new caste groups in the executives of the center and of Uttar Pradesh before elections. So it would be, of course, difficult to say now, but caste politics, very paradoxically, may take over Hindutva politics, at least at the state level, in the BJP's strategies at the time of election. At least it has always been there, but at least it could prevail a little bit more, because Ram is not enough to some extent. And therefore you have to supplement God by caste, another God in a way. Yeah, thank you. I think there are no more questions addressing to you as of now. Till we'll give some time to frame. What I understood from your presentation, there is still scope for India to save from becoming a Hindu Rashtra, either by developing a kind of alternative repertory the way the farmers movement developed, or by at least in a short run joining all the opposition parties joining hands together to save India and defeat the BJP kind. Thank you. I will have to take a French leave in 10 minutes, but I'll be happy to follow the program till then. Thank you very much, sir. Thank you, please, sir. Anjay garu. Yeah. మనం డాక్టర్ రాంపుజాని గారిని అడిగే ముందు ఒక 2 నిమిషాలు వారు చేస్తున్న కృషిని మన పాఠకుల గారికి తెలియజేద్దాం. రాంపుజాని గారు ముంబై ఐఐటిలో మెడికల్ ఆఫీసర్గా తన ఉద్యోగ జీవితాన్ని ప్రారంభించి తర్వాత బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రొఫెసర్గా తన జీవితాన్ని కొనసాగించారు. ఆయన మౌలికంగా మానవ హక్కుల ఉద్యమంలో పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి. అలానే హిందూ సాంస్కృతిక జాతీయవాదం లేకపోతే హిందూ జాతీయవాదం అనేది ఏ విధంగా మానవ హక్కులకు వ్యతిరేకమైనటువంటి అంశమో దాని మీద ఆయన గత 40 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి. ఆయన ప్రస్తుతం సెంటర్ ఫర్ స్టడీ ఆఫ్ సొసైటీ అండ్ సెక్యులరిజం అనేటువంటి సంస్థకి అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు. ఈ సంస్థ గతంలో అస్గర్ అలీ ఇంజనీర్ గారి ఆధ్వర్యంలో పనిచేసిన విషయం మిత్రులందరికీ తెలుసు. అలానే లౌకిక వాదం బలోపేతం చేయడానికి, అలానే మానవ హక్కుల్ని కాపాడడానికి ఉన్న అనేక అధ్యయన బృందాల్లోనూ ఈయన పనిచేశారు. అలానే అనేక నివేదికలు రూపొందించడంలో కూడా వీరు పాలుపంచుకున్నారు. అలానే మతతత్వం, దానికి సంబంధించిన సమస్యలు, అలానే మతతత్వం మానవ హక్కులను ఏ విధంగా హరిస్తుంది, అలానే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్, కాశ్మీర్ లాంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యలు ఏ విధంగా మన దేశ అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటూ ఉన్నాయో ఆయన అనేక సెమినార్లు, సింపోజియంలు నిర్వహించారు. ఈ సమస్యల మీదనే ఆయన దినపత్రికలకి, ఇతర పత్రికలకి వ్యాసాలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయన అనేక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రచురణలు ఆయన సంపాదకత్వంలో కానీ ఆయన స్వతహాగా కానీ చేశారు. ఒకటి హిందూ ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ వింగ్ గ్రూప్స్, ఐడియాలజీ అండ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అనేటువంటి సంకలనాన్ని ఆయన మరొక మిత్రులు కలిసి తీసుకొచ్చారు. అలానే ద పాలిటిక్స్ బిహైండ్ యాంటీ క్రిస్టియన్ వైలెన్స్ అనేటువంటి గ్రంథాన్ని కూడా సంకలనం చేశారు ఆయన. అలానే ఆయన స్వతహాగా కంటూర్స్ ఆఫ్ హిందూ రాష్ట్ర, హిందుత్వ
సంఘ పరివార్ అండ్ కాంటెంపరీ పాలిటిక్స్ అనేటువంటి అంశం మీద ఒక పుస్తకం రాశారు. అలానే కమ్యూనిజం ఎక్స్ప్లెయిన్ అనేటువంటి దాన్ని చాలా గ్రాఫిక్స్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మరొక పుస్తకాన్ని ప్రచురించారు. అలానే ఇండియన్ నేషనలిజం వర్సెస్ హిందూ నేషనలిజం అనేటువంటి గ్రంథాన్ని కూడా 2016లో ప్రచురించారు. అది కాకుండా ఇండియన్ నేషనలిజం అండర్ థ్రెట్, గాంధీస్ అసాసినేషన్ అండ్ గాడ్స్ అండ్ ఆర్ఎస్ఎస్ కనెక్షన్ అనేటువంటి దాని మీద ఒక సంకలనాన్ని ఆయన ప్రచురించారు. అలానే భారతదేశంలో ఫ్యాసిజం అనేటువంటి అంశం, బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ సంవాదాన్ని కూడా ఆయన సంపాదకత్వంలో ఓ పుస్తకంగా 2017లో ప్రచురించారు. అలానే ఇండియన్ నేషనలిజం అండ్ థ్రెట్ ఆఫ్ కమ్యూనిజం అనేటువంటి దాన్ని ఈ సెంటర్ ఫర్ స్టడీ ఆఫ్ సెక్యులరిజం అనేటువంటి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో 2017లో ప్రచురించారు. ఆయన వివిధ ప్రాంతాల్లో ఈ విషయాల మీద విస్తృతంగా పర్యటిస్తూ ఉపన్యాసాలు చేస్తున్న వ్యక్తి. సో నౌ ఐ టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు ఇన్వైట్ డాక్టర్ రామ్ పురియాని టు ప్రజెంట్ ద రివ్యూ ఆఫ్ Dr. Jaffel's work entitled Modi's India, Hindu Nationalism and the Rise of Ethnic Democracy. Yeah. Thank you, friends. It's a real honor to be asked to review this brilliant book. And as Professor Jaffelot himself has presented a very tight summary, very good summary, and has answered most of the questions which are in our mind. Now, of course, I have seen many books on Modi by different writers, but I must say this is the most outstanding and in-depth study, which not only sincerely and meticulously chronicles all the events which have taken place around Modi's coming up, rising to power, coming to power in the center, but it has also very good analytic depth. I mean, and this is possible because Professor Jaffelot takes definitely off from his earlier works, and his initial chapters which are there, they give us a very good idea about the overall ideology of Hindu nationalism. And I must say that was one of his major contribution from which he started contributing to this area of work. Of course, I must say that apart from being very profound, it gives a lot of indications to the future issues also. And one of the strong points of the book is it does not just look at Hindu versus Muslim, Hindu versus Christian thing, which RSS or BJP are generally identified with. That point is very much there, and every particular event has been meticulously put forward. But the strength of the book, I think, lies in its analysis of caste, how there are different caste dimensions which are very much there, and how BJP led by Modi has used this caste contradictions as far as his success to power is concerned. So as far as the book is concerned, I must say this is a very important contribution in the field of understanding Indian politics, in the field of understanding RSS and its ideology, and also more than those two factors, how Modi, primarily a RSS pracharak, how Modi as a RSS pracharak has transformed himself into a populist leader who can be in power by using his Hindutva ideology base and adding on to that the different dimensions which require him to continue to be in power. And that, so I think he very well brought it out during the question answer sessions also, as to caste remains one of the central things. So what I will, of course, I have nothing much to add because the study of Professor Jaffelot himself itself is very profound. It doesn't need many addition, but I would like to recall and underline some of the very important, some of the things which I feel one has to keep in mind while we talk about Modi's politics, and particularly if we have to combat this politics of Modi. I understand it cannot be only at the level of elections. Defeating BJP at elections is definitely a prerequisite, is a very, very important thing.
but the battle against this ideology is much more deeper. And that's where we have to understand the whole mechanics of RSS, which Jafar Lott himself has brought out very well in his first book on Hindu nationalism. Now, the basic idea which I understand is that RSS itself came up while projecting its opposition to Muslims, like it was formed in 1925. It showed a fear of Muslims, mainly quoting Mappila revolt and other things that Muslims are becoming so dominant, showing that Hindus are under a threat because of the aggressive Muslims. That was the presentation. And the thing which was not presented, which was present but quietly underlying, and that was the caste transformation which was taking place even in the decades of 1910s and 1920s. Of course, 1990, when Mandal came in, they called it Shudra Revolution, that is one. But this turmoils in the society of Dalits, and also, to my understanding, of women also. The process of transformation of Dalits towards a long and painful journey of equality begins with Jyotirao Phule, then Ambedkar coming and adding very strongly to the same thing, then Periyar Ramaswamy Iyer adding in a different way. That was one thing. And second thing, which is not elucidated much, is also that women's education and partly women's coming to the social field was one of the factors which might have added to the coming up of RSS in 1920s, because that was a period when towards the end of 19th century, Savitribai Phule, Jyotirao Phule, they had begun their efforts into issues of gender at one level, caste at another level, and that is what disturbed the upper caste elite. And this is where, I mean, they did not talk about it. They don't talk about it. This is represented by saying that our glorious ancient past. They don't say that women are coming forward. They don't say this. They will represent by RSS being a exclusively male organization. And when women want to join it, they are asked that you can't join RSS, but you form a subordinate organization called Rashtra Sevika Samiti. Please understand that here the word Swayam, being, is absent in women's organization, which is a part of this Sangh Parivar as a whole. That was one. And second is the indication that they were hinting at opposition to the developments in the caste transformation was referring to the great laws of Manu. And this is what I am referring to Golwalkar, who in his initial writings and all through says that we have a great constitution in the form of Lord Manus, whose laws are a matter of admiration even today. So in my understanding, that one thing, that issue of caste keeps nagging even today. The second thing which I think needs to be supplemented somewhere is the issue of gender. That all through in our discourse, gender is by and large missing. It is there. We can generally give the data that with the coming of Modi government in power, the atrocities against women and other issues, they become more intensified. But this is something which is not articulated very clearly, and this is still one of the silent things. Though, of course, most of the organizations which operate in the name of religion, whose politics is couched under the clothes of religion, they are all against the equality of women, including RSS and other this thing. But there are different mechanisms to co-opt them. Now, one point which I will like to add on, which is my understanding, that in the caste equations, Professor Jafar Lott very nicely pointed out that because of the reservation, all the castes have not benefited equally. And so neglected castes have been picked up as followers to support BJP. Here I like to add one point, that they have been picked up not only to support the RSS,
sorry, not only to support BJP politics, but also the Hindu nationalist politics. And this is where one word was used by Professor Jeffrey, social engineering. Now, social engineering is one thing where the low caste look upon the upper caste, try to emulate them, and try to feel happy and more dignified while emulating them. But the second thing is, RSS has a very clever strategy, and this I think I'll recommend to my friends to see some of the RSS activity amongst the deprived Dalits, neglected groups. They try to give them a sort of a brotherhood. This brotherhood, of course, is different from the brotherhood of equality. This is more of a patronizing thing which they operate amongst these low castes to win them over to their side. So as far as the BJP electoral level is concerned, its beginning is there at the RSS politics. And that RSS politics, which at one level tries to do the social engineering, gives them some space, buys over some of their top leaders, uses a process of Sanskritization. And in addition to process of Sanskritization, they also resort to a sort of a social work, seva. Now, this point of seva, we need to understand a bit more. On one hand, this, I think, point has not been elaborated much as far as understanding analysis of BJP RSS politics is concerned. Of course, this book doesn't deal, its topic is very clear, and that is Modi's India. But I'm trying to add from my side, because the book deals with its topic in a most appropriate manner. But in order to further understand the strategy of Modi, we have to see that Modi is just an integral part of RSS. Many times it may feel that he is becoming too autonomous. He is becoming out of the control of RSS. RSS may not like such a type of this thing, but RSS also knows that it is under Modi regime that RSS shakhas, RSS branches have more than doubled during this period. So whatever RSS shakhas were sagging, of course they are huge in number in most of the states of India, even in the southern states where BJP has not been able to come to power, but the RSS shakhas are very much working. So we can't feel that in southern states, especially Kerala, Tamil Nadu, RSS will not, the BJP will not come to power. I have a feeling, as far as RSS is working in those areas, and RSS is trying to unite Hindus at one level, keeping the caste differences alive. Now, this is, I think, the core understanding of RSS politics and so-called Hindu unity, in that they try to project the fear of the other. And the other in these cases is Muslim, lately Christians also. Of course, currently it is anti-Christian atmosphere, which is very strong and which is very dominating. So southern state, that question which had come up, I would like to say that southern states, for the reasons which were very well explained by Professor Jeffrey, BJP may not have succeeded, barring in Karnataka. But the other factors which are a foundation for BJP politics are very much present at ideological level. So as far as making manufacturing their ideology is concerned, RSS branches in southern India are also equal in number. So what will happen, like in Karnataka, one of the factors for their succeeding was they could latch on those issue of Eidgah Maidan and Baba Budan Giri Dargah. So these were the issues around which the whole campaign started. People from North India were brought in, and the polarization in Karnataka could be brought up, due to which later on, probably according to my understanding, BJP become stronger, particularly in Karnataka. While Kerala, Tamil Nadu, Andhra, the dynamics is totally different. So when we are discussing this book, obviously we want to draw the pointers as to how to combat the politics of the type of Modi, who has overgrown this. And I must say, one more factor which we talked about, crony capitalism. When Modi came to power in Gujarat,
the major thing he did was, apart from developing these populist policies, two major things he planted for his future. One was to give a sort of a blank check to the corporates, and to have vibrant Gujarat summits, to invite the corporates and to invite all those, because of which they knew that it is with Modi that we can have uh, unregulated profits, and we can go to the sky. That's where Anil Ambani first said that Narendra Bhai should be our next prime minister. Ratan Tata endorsed them. Most of the industrialists endorsed them. That was one. And second was buying over the media houses. Now, till that time, of course, I must say, Indian media, television media, print media had still a lot of space for opposition, dissent, debate, and all that. But after that, as we see, as he comes to power in more way, so he acts on the media, and this manufacturing of people's uh, ideology, people's ideas, through that it grows a lot. So in addition to this, sir, of course, today BJP has more or less perfected its electoral machinery, and it has electoral machinery is also supplemented lately by electoral bonds, where infinite and huge amount of funds can be collected without and majority of the funds are definitely going to BJP. So the only point I want to add, that if we want to learn from the book, what we have to learn, number one, is that our policies as manifested, there is still a lot of plural, democratic, secular elements in our society. As we see that in Shaheen Bagh movement, though it was dissipated because of, on one hand, Delhi orchestrating of Delhi riots deliberately, and because of the later on onset of Corona, these two factors undermine one of the great movements of India, Shaheen Bagh. Farmers movement, fortunately, is going strong. So we have a lot of resources to see that democratic values are rooted in the society. But the obstacles in our path are, number one, the media; number two, the corporate world; number three, the huge and vast machinery of RSS in the form of Charak and lakhs of Swayam Sevaks who may be forming by one doesn't know how many supplementary organizations they have formed. BJP is just one of the organization of these 200 odd organizations which work under the command of RSS. So now I'll just focus that in case we want to strategize, there are multiple layers on which our strategy has to depend. Obviously, the first one comes in the form of elections, defeating these communal forces in elections, and that cannot be done unless we have a opposition unity in the real sense. Professor Jaffrullah pointed out that it may take 15 years for that unity, but I think that will be a bit too late. And also, we want to understand that how the type of society has described this ethnic democracy on the models of Israel. But there are some features in this Indian Modi rule. Modi, I will not call it just Modi rule, Modi, BJP, RSS rule. I think there are three factors of this rule. One is, of course, this democracy, ethnic democracy. Second is there are some elements of fundamentalism, which we see in Islamic countries, Taliban or Muslim Brotherhood in Egypt and all that. And third, there are also elements of fascism. Fascism, of course, I don't want to use it loosely, but there are many factors which come into that. So I will say this ethnic democracy, fundamentalism, fascism, all these three factors are integrated into the present rule. That makes our struggle for reviving the democracy
that more difficult. And of course, in India, what my understanding is that after independence, during freedom movement, of course, there was Gandhi, Nehru, then left, which kept educating the people in the values of secularism, pluralism, democracy, and all that. It was through movements, it was through their different actions that people were getting it. But after independence, somewhere we lost this game, and this education of the masses, people imbibing certain ideas, has become weaker. And this is one point I will like to point out as a supplement to while reading this book. Number one is that the popular social understanding has been constructed around hate, around two things. One is hate against religious minorities, Muslims and Christians both. And number two, glorification of the past. Now, what does this glorification of the past mean? By glorification of the past, there is a dog whistle for the values of Manusmriti. Manusmriti, many times they used to say, but now they don't talk much of Manusmriti. There are some elements within BJP who will talk about changing constitution, but I will agree with Professor Jaffer a lot that changing the constitution is really not needed, because they are able to achieve their purpose of subjugating Dalits as a caste, women as a secondary position, into the secondary position, and workers on the margins of the society, bereft of any power. They are able to achieve it through other goals also. So just one point I will elaborate before we can take up questions, because I don't have much to add. What RSS did in a very strong way, as I was saying. So third point, which is there in the book, which but Professor Jeff Lott must not have brought it out that well because of shortage of time, and that is a serious attack on scientific temper. When this Prime Minister talks about planting elephant head on human body, that unleashed the whole process of one after the other, 20 claims, 30 claims of all the science, all the knowledge, all the technology being here. And it was not accidental. It was with a purpose. Purpose I see was ancient time was great. Ancient time was great because there was caste and gender hierarchy. So what this right-wing politics has done in India is two things. One is hatred against Christians and Muslims. Number two, glorification of the past values, including a serious attack on scientific temper. And that is aimed to keep their deeper agenda of weaker sections of society, particularly low caste and women, to a secondary position. Now, as far as the hatred is concerned, now one of the things which I feel why it has not developed more in South India, there is one additional point I would like to say, that major communalism developed in North India, in Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan. That was a major battleground, and that is a place where this whole demonization of Muslims because of the medieval history, which has been a strong forte of RSS shakas, that hatred acted as a ground for violence. Because of that, violence could be orchestrated, because of which polarization could take place. This whole process has taken place more in North India. So that is one of my feelings, that because communal violence, location of Ayodhya, Kashi and Mathura is in North, so the foundation, Modi stands on an edifice. An edifice is that of RSS, and that edifice is of dividing the society, polarizing the communities, and standing on that polarization to achieve its different goals. Now, it is Modi's skills that coming on the top, despite having just 39% of votes or 38% of vote, it can continue to be a prime minister. And his personal skills, despite being probably, here I see the contrast between the first prime minister of India, very learned, very educated, great writer, and a great visionary for development of the society.
from that time, what we have come, that also we have to see. Anyway, the last point I would like to make is that today, finally, with this book, after understanding this book in great detail, which I think most of you should read it to digest more properly what Professor Jeffrey Lott has to say, which is very invaluable. We must go for that. But as far as a strategy for the future is concerned, I am a bit more concerned about that, because the way things are worsening over a period of time is very disturbing. The decline, sorry to say, use this word on this platform, the weakening of the left in most of the parts of the India. Let's not forget, left was the biggest opposition party after independence, and today it is being reduced to a regional party, practically in Kerala, even in West Bengal, as probably because of some policies not being taken, it is restricted to Kerala at the moment. Anyway, what role we can play? Number one, this party must be defeated at elections. And for that, whatever is possible, 15 years it may take, but I think we have to cut short the process here. Here, our volition, our willpower, and to act in this direction is needed. We have to muster all our energies, all our ideological strength to ensure that the way at the moment Mamata Banerjee is trying to split the opposition, that process does not take place. Opposition unity is encouraged at one level. That is one. Second, I feel that because of the intense propaganda of RSS against religious minorities, there has been a big amount of hatred. This hatred which is there is much more in North India. We can't imagine the extent to which this hatred has gone, intensified by programs like this beef, cow, and of course we all notice many times BJP leaders themselves try to put the beef in the temple, and then the love jihad. Now this love jihad angle, I want to understand it more, because love jihad angle has a lot to do with restricting women's freedom to choose their own life partner. So one is that opposition unity. Second is countering the propaganda which RSS has successfully done for last 95 years. It's not an easy job. In the left cadre schools, lot of positive things, lot of things related to social movements, empowerment, all that were done. But we have to add a new chapter to that, that whatever hatred they have spread on whatever ground has to be countered very effectively. Third, though of course the way society has been divided, Hindus and Muslims, and major strategy of RSS is to overshadow the caste and to bring a religious identity. That I think is their major strategy, apart from other things which they do for electoral purpose. So here we have to try to work against this hatred, try to bring religious communities together. Not an easy job, I know, but these are all the things which we need. And in this direction, probably all the parties who are very committed to a better society with where the real dignity, the dignity given by Jan Dhan Yojana or one-time gas cylinder, that dignity is, I think, a very face-saving device. It's not a real dignity in that sense. I think the real dignity comes in empowerment of these people through their movements, through their organizations, identifying their needs. And this is maybe a way to counter this very big threat to our society, our values, which we cherish. So, of course, again, once again, I must say this is one of the very brilliant books on the topic, full of rich insights for the present politics, and a must read for most of us. Thank you very much. Anjay garu, unmute yourself and speak. Sir.
Thank you, Dr. Rampunyani, for your nice review of the book. Now it is time to have some brief translation of both the presentations. I think Devi Garu and Veray Garu are there, and they are going to give brief Telugu translation of both the presentations, if it is required, depending on the constituency here attended. What to do, Veray? Devi Garu first and then me. As you like. Yeah. It's already First you and then me. Okay. మిత్రులారా, జఫర్లా గారు తన పరిచయంలో ఈ పుస్తకాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ ఈ పుస్తకాన్ని 3 భాగాలుగా విభజించారు. మొదటిది జాతీయ ప్రజాకర్షక రాజకీయాలు. అందులో దాదాపుగా అంటే సంక్షిప్తంగా స్వాతంత్రానంతరం ప్రభుత్వాలు అనుసరించినటువంటి విధానాల కంటే మోడీ బీజేపీ అనుసరిస్తున్నటువంటి ప్రజాకర్షక విధానాలు ఎంత భిన్నంగా ఉన్నవి, ఎలా భిన్నంగా ఉన్నవి అనేది వివరించడం కోసం మొదటి సెక్షన్ని కేటాయించారు. అందులో భాగంగానే జాతీయ ప్రజాకర్షక విధానాలకు సంబంధించినటువంటి నిర్వచనాలు, వివిధ దేశాల్లో ఏ రకంగా ఆ రాజకీయాలు ఆచరణాత్మక రూపం తీసుకుంటున్నాయి, వాటిని పరిశీలించి ఆ వెలుగులో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయాలని మన ముందు ఉంచడం కోసం ప్రయత్నం చేశారు. అదేవిధంగా రెండో సెక్షన్లో జాతీయ ఆధారిత, మొదటి సెక్షన్లో మనం మాట్లాడుకుంది, జఫర్లా గారు చెప్పింది జాతీయత ఆధారిత ప్రజాకర్షక రాజకీయాలు. ఆ దశ నుండి భారతదేశం జాతీయ ఆధారిత ప్రజాకర్షక రాజకీయాల స్థితికి పరిణామం చెందింది. ఆ పరిణామం చెందిన క్రమం ప్రత్యేకించి గత 20 సంవత్సరాల కాలంలో ఏ రకంగా సాగింది, దానికి చోదక శక్తులు ఎవరు, వ్యక్తులు ఎవరు, సిద్ధాంతాలు ఏమిటి, ఆచరణ ఏమిటి, ప్రభుత్వాలు అనుసరిస్తున్న విధానాలు ఏ రకంగా ఈ పతనావస్థకి అంటే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి పతనావస్థకి దారితీసాయి అన్నది వివరించడం కోసం రెండో సెక్షన్లో ప్రయత్నించారు. చాలా వివరంగా, చాలా మంచి వివరాలతోటి ఒక కొత్త కోణాలని, కొత్త సైద్ధాంతిక అవగాహనల్ని మన ముందు చర్చకు పెడుతున్నారు జఫర్లా గారు. ఇక మూడో సెక్షన్లో నిరంకుశత్వ ధోరణులు ఏ రూపాల్లో, ఏ రంగాల్లో ప్రభుత్వం, ప్రత్యేకించి మోడీ ప్రభుత్వం అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత ఈ నిరంకుశత్వ ధోరణులు ఏ స్థాయిలో అమలు జరుగుతున్నాయో కూడా మన ముందు చర్చకు పెట్టారు. అందులో భాగంగానే పదే మనం వింటూ ఉన్నాం, రాజ్యాంగ వ్యవస్థల్ని ధ్వంసం చేయడానికి ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి చర్యలు, అదే సమయంలో మోకదాడుల పేరుతోటి సాగుతున్నటువంటి ఒక వ్యూహాత్మక దాడులు అని ఎందుకు అంటున్నారంటే ఆయన, ఇవి జనమందరూ కలిసి చేస్తున్నటువంటి, జనం ఏదో వేలం వేరుగా పిచ్చెక్కి చేస్తున్నటువంటి దాడులు కావు. జనం ముసుగులో సుశిక్షితమైనటువంటి ప్రైవేటు సైన్యాలు ఓ నిర్దిష్టమైనటువంటి సైద్ధాంతిక ఆర్ఎస్ఎస్ సైద్ధాంతిక అవగాహనతో ప్రేరేపించబడినటువంటి సైన్యాలు ప్రజల్లో ఒక ప్రత్యామ్నాయం గురించినటువంటి ఆలోచించే వెసులుబాటు, సౌకర్యం, లేదంటే సాహసం కూడా చేయటానికి వీల్లేని వాతావరణాన్ని సృష్టించే ప్రయత్నంలో సాగుతున్నటువంటి దాడులుగా మనం వీటిని చూడాలి. అది మనం మర్చిపోయి ఏదో జనమంతా కలిసి ఏదో ఒక వ్యక్తి మీద, ఒక మతానికి సంబంధించిన, విశ్వాసానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ మీద జరుగుతున్న దాడులుగా మనం కూడా పదే మాట్లాడుకున్నాం. ఆ అవగాహన నుంచి బయటికి రావాలి అనేది ఆయన చెప్పారు. రెండోది, రాజ్యాంగ వ్యవస్థలో కీలకమైనటువంటి ఎన్నికల వ్యవస్థ ఏ రకంగా నీరుగారింది, అశోక్ లవాసాని విషయంలో 2019 ఎన్నికల సందర్భంలో అశోక్ లవాసా గారు చేసినటువంటి కొన్ని పనులు, అవి ప్రభుత్వానికి ఏ రకంగా నష్టం దాపరించేవి, ప్రత్యేకించి మోడీ గారి అంటే బీజేపీకి, మోడీ గారికి ఏ రకంగా నష్టం కలిగించేవిగా మారాయి ఉత్తరప్రదేశ్లో. వాటి నుంచి తప్పించుకోవడం కోసం లవాసాని ఎన్నికల కమిషన్ నుంచి తీసేయటం కానీ, అట్లాగే అలోక్ వర్మ సిబిఐ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కేంద్ర నిఘా విభాగ సంస్థ, దానికి సంబంధించినటువంటి రాజకీయాలు అంటే రాఫెల్ విషయంలో కేసు నమోదు చేయడం, ఎఫ్ఐఆర్ ప్రాథమిక దర్యాప్తు నివేదికని నమోదు చేయమని చెప్పి ఆదేశించినటువంటి అలోక్ వర్మని ఏ రకంగా అర్ధరాత్రి స్వయంగా ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి వివిధ విభాగాలు ఒక రకంగా శత్రువు మీద దాడి చేసి తొలగించినటువంటి నేపథ్యాన్ని మన ముందు ఉంచారు.
మనకు ఒక హెచ్చరిక కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవన్నీ రాజ్యాంగ వ్యవస్థలు అంటే కార్యనిర్వాహక వర్గంలో భాగంగా ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగ వ్యవస్థలు నీరుగారటం, నీరు గావించబడటం, నిర్వీర్యం కావటం, నిబద్ధత లోపించడం ఒక భాగం అయితే, వీటన్నింటికి పతాక సన్నివేశంగా సుప్రీంకోర్టు లాంటి అత్యున్నత న్యాయ వ్యవస్థ మొత్తం భారత రాజ్యాంగాన్ని, ప్రజల్ని, రాజ్యాంగం ద్వారా పాలించబడుతున్నటువంటి ప్రజల్ని, వాళ్ళ హక్కుల్ని పరిరక్షించడం కోసం పనిచేయాల్సినటువంటి అంకితభావంతో పనిచేయాల్సిన సుప్రీంకోర్టు కూడా క్రమేణా ఏ రకంగా తన వ్యాఖ్యానాలు, తీర్పులతోటి బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్, మోడీ ఆదేశిత విధానాలకి అనుకూలంగా తీర్పులు ఇస్తూ వచ్చింది. తద్వారా ఒక ప్రత్యామ్నాయానికి సంబంధించినటువంటి లౌకిక రాజ్యాంగ విలువల్ని కాపాడాల్సినటువంటి వ్యవస్థలన్నీ కూడా నీరుగార్చబడుతూ ఉన్నాయి అనేది, ఇవన్నీ కూడా నిరంకుశత్వానికి నిదర్శనాలుగా జఫర్లాట్ గారు చెప్పారు. ఈ 3 భాగాలని మన ముందు పెట్టిన తర్వాత సరే ప్రశ్నోత్తరాలు మనం విన్నాం. ప్రశ్నోత్తరాల్లో మొదటిది ద్వంద్వ ఆధిపత్యం దిశగా మరలా తిరిగి భారతదేశం ప్రయాణిస్తుందా అన్నది. అంటే ఒక కులాధారిత దొంతర్ల వ్యవస్థతో కూడినటువంటి ఆధిపత్యంతో పాటు అంతర్జాతీయ పెట్టుబడి ప్రపంచీకరణ అంటే అంతర్జాతీయ ద్రవ్య పెట్టుబడి ఆధారిత ఆధిపత్య వ్యవస్థలని, ఈ రెండింటి మధ్య మేళవింపుతోటి కూడినటువంటి ఒక సరికొత్త కృత్రిమ ఆధిపత్య వ్యవస్థ నిర్మాణం దిశగా సాగుతుందా అనే దానికి ఆయన సానుకూలంగా అవును ఆ దిశగా సాగుతుంది అని చెప్పారు. అదే సమయంలో రెండో ప్రశ్న, మోడీ ప్రభుత్వానికి, ప్రత్యేకించి మోడీ నాయకత్వంలో బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ సాధించిన ఒక విజయాన్ని కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. ఆ విజయం ఏంటంటే, ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రారంభించి దాదాపుగా 100 సంవత్సరాలు అవుతున్నప్పటికీ 100 సంవత్సరాల కాలంలో వాళ్ళు 2025లో అనుకుంటాను శత జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకోబోతున్నారు. ఆ సందర్భంగా భారతదేశాన్ని హిందూ రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దాలి అనేది కూడా ఒక లక్ష్యంగా నిర్ధారించుకున్నటువంటి విషయం మనం పత్రికల్లో చూస్తూ ఉన్నాం. అయినప్పటికీ గత 80 సంవత్సరాలు, తన 100 సంవత్సరాల చరిత్రలో 80 సంవత్సరాల పాటు దేశవ్యాప్తంగా రాజకీయంగా కానీ సైద్ధాంతికంగా కానీ ఆదరణ కలిగినటువంటి వ్యవస్థగా, విధానంగా ఎదగటంలో ఆర్ఎస్ఎస్ విఫలమైంది. కానీ గత 20 సంవత్సరాల కాలంలో జరిగిన అనేక సామాజిక చలనాలు, ఆర్థిక పరిణామాలు, ప్రపంచీకరణ ద్వారా ప్రేరేపించబడినటువంటి సామాజిక చలనాలు, వీటన్నిటి నేపథ్యంలో ఆర్ఎస్ఎస్ నిమ్న తరగతులు, దిగువ కులాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళల్లో ఎక్కువ ప్రాధాన్యత, ఆదరణ సంపాదించుకునే దిశగా ఒక తన ఎన్నికల వ్యూహాన్ని పునఃసమీక్షించుకొని ముందడుగేసింది అనేది ఒక కీలకమైనటువంటి నిర్ధారణని మన ముందు పెట్టారు. అదేవిధంగా సావర్కర్ ఎప్పుడు కూడా రాజ్యాంగ యంత్రాన్ని స్వాధీనం చేసుకొని తద్వారా అధికారానికి రావాలి, ఈ వ్యవస్థని, దేశాన్ని హిందూ రాష్ట్రంగా మార్చాలి అనేది ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు. కానీ ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకత్వం వ్యూహంలో రాజ్యాంగ యంత్రాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం కూడా ఒక కీలకమైనటువంటి వ్యూహంగా మారింది అనేది ఈ వివరాలతోటి తన పుస్తకాన్ని సంక్షిప్తంగా మన ముందు పరిచయం చేశారు జఫర్లాట్ గారు. దేవి గారు. ఓకే, రామ్ పున్యాని గారు, డాక్టర్ రామ్ పున్యాని గారు ఈ పుస్తకాన్ని చాలా గొప్ప పుస్తకంగా ఆయన అభివర్ణించారు. దాంట్లో ఇది గొప్ప పుస్తకం అవడానికి ఉండే లక్షణాలు ఏమిటి అనేది చెప్తూనే ఆయన కొన్ని అంశాలని జోడించారు. అందులో మొట్టమొదటి విషయం ఆయన పేర్కొన్నది ఏంటి అంటే, ఇది హిందువులు, ముస్లింలు, లేకపోతే హిందువులకు వ్యతిరేకంగా ముస్లింలు, క్రిస్టియన్లు ఆ చర్చ కాకుండా మొత్తంగానే హిందుత్వ జాతీయవాదాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది అనేది సూచించడానికి ఉపయోగపడిన ఒక విశ్లేషణాత్మకమైన పుస్తకంగా పేర్కొన్నారు. దాంట్లో రెండో అంశం ఏంటి అంటే, దీంట్లో కులాన్ని విశ్లేషించిన తీరు ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రత్యేక లక్షణంగా దీని గురించి చెప్పారు. బీజేపీ అధికారంలోకి రావడానికి కులాల మధ్య ఉండే వైరుధ్యాలని ఎట్లా వాడుకుంది అంటే, కొన్ని కులాలు ఈ విధానాల వల్ల ఏవైతే లాభం పొందాయో ఆ కులాలకి వ్యతిరేకంగానో లేకపోతే ఆ కులాలకి భిన్నంగానో మిగిలిన కులాలని సమీకరించడంలో, దాన్ని తమ రాజకీయ ప్రయోజనాలకు వాడుకోవటంలో బీజేపీ ఎట్లా సక్సెస్ అయింది అనేది చెప్పారు. ఈ కుల రాజకీయాలను వాడుకోవడం ద్వారా భారతీయ రాజకీయాలని, దాంతో పాటే ఆర్ఎస్ఎస్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి మరింత ఎక్కువగా ఇది ఉపయోగపడిందని ఆయన చెప్పారు. అట్లాగే మోదీ అనే వ్యక్తి ఇతన్ని ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి విడదీసి చూడటము,
మోదీ ఇండియా అని చెప్పినప్పటికీ, మోడీ భారతం అని చెప్పినప్పటికీ, మోడీ అనేవాడు ఒక అంతర్భాగం ఆర్ఎస్ఎస్ లో, అతనితో విడదీరాని అంశంగా ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాడు. దాని నుంచి బయలుదేరిన ఒక ప్రయాణం, తను రాజకీయ అధికారంలోకి రావడానికి అవసరమైన జనాకర్షణ పద్ధతులన్నిటినీ, పాపులిస్ట్ పద్ధతులన్నిటినీ అతను వాడుకున్నాడు. దానికి రకరకాల అదనపు ఆకర్షణల్ని జోడించుకుంటూ వచ్చాడు అనేది చెప్పారు. దాంతో పాటే మోడీ రాజకీయాలు ఏవైతే వాళ్ళు ఉన్నాయో భారతదేశంలో, వీటిని కేవలం మనం ఎన్నికల్లో బీజేపీని ఓడించడం ద్వారా, అది ముఖ్యమైన విషయమే అయినప్పటికీ, కేవలం ఎలక్షన్స్ లో ఓడించడం ద్వారా మాత్రమే మనం ఈ రాజకీయాలని ఓడించలేము, వెనక్కి నెట్టలేము. దీంతో పాటు భావజాలం మీద జరిగే పోరాటం కూడా చాలా ప్రముఖమైన పాత్ర వహిస్తుంది అనేది చెప్పారు. మనకి సంబంధించి కులాలకి సంబంధించిన విషయంలో ఏదైతే 90లో మండల్ కమిషన్ వచ్చిందో, దేన్నైతే శూద్ర విప్లవం అని చెప్పి అభివర్ణిస్తున్నారో, దీనికి సంబంధించిన బీజాలని మరికొంచెం వెనక్కి వెళ్ళి పుణ్యాని గారు ఇక్కడ పేర్కొన్నారు. దాంట్లో ఒకటి, మహిళలు, దళితులు ఎవరైతే అణచివేయబడిన తరగతులుగా ఈ సమాజంలో ఉన్నారో, వీళ్ళకి సంబంధించిన వీళ్ళు అమల్లో ఉండే నిర్మితుల్ని సవాలు చేస్తున్న పరిస్థితి, జ్యోతిబా పూలే, సావిత్రిబా పూలేలు చేసిన, లేకపోతే వాళ్ళు లేవనెత్తిన ప్రశ్నల నుంచి సమాజంలో వస్తున్న ఒక కొత్త ఆలోచన ధోరణి పట్ల విపరీతంగా ఆనాటి అగ్రవర్ణ మనస్తత్వం కలిగిన వాళ్ళు, లేకపోతే అగ్రవర్ణ ప్రయోజనాల కోసం ఉన్న వాళ్ళు చాలా భయపడ్డారు. పైకి పేర్కొనకపోయినా భయపడ్డారు. దాంతో వాళ్ళు అప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా మన ఘనమైన గతానికి సంబంధించిన ఒక ఘనకీర్తిని వాళ్ళు ముందుకు తీసుకొచ్చారు. మన గతం ఎంతో ఘనమైంది అనుకుంటూ. దాంతో పాటే రెండో మాటలో వాళ్ళు గతం యొక్క గొప్పదనాన్ని, దాంతో పాటు ఒక మనువు అనే ఒక స్మృతికారుడు రాసిన చట్టాలు, సూత్రీకరణలకు సంబంధించిన గొప్ప విషయాన్ని కూడా వాళ్ళు పేర్కొన్నారు. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, వాళ్ళు ఆ తర్వాతి కాలంలో రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ ఏర్పాటు చేసి, అప్పుడు మహిళలు వస్తాము అంటే ఆర్ఎస్ఎస్ చాలా స్పష్టంగా ఆర్ఎస్ఎస్ కి అనుబంధంగా, లేకపోతే దానికి లోబడి ఉండేటువంటి సేవికా సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశారు, రాష్ట్ర సేవికా సంఘాన్ని. దాంట్లో స్వయం లేదు, అంటే వాళ్ళంతటా వాళ్ళుగా ఏది చేసుకోలేని తరగతిగా మాత్రమే స్త్రీలు ఉండాలనేది వాళ్ళ సంఘ నిర్మాణంలో కూడా చాలా స్పష్టంగా వాళ్ళు చూపించారు. దాంతో పాటే దీంట్లో ఒక విషయము కొరవడింది, కనిపించకుండా ఉంది ఏంటి అంటే, అది జెండర్ కి సంబంధించిన విషయం, అంటే స్త్రీలకు సంబంధించిన విషయం. స్త్రీల మీద విపరీతంగా అణచివేత, అత్యాచారాలు పెరిగాయి. ఆ పెరిగిన నేపథ్యము, దాంతో పాటే హిందుత్వ రాజకీయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ హిందుత్వ రాజకీయాలు ఈ అంశంలో ఏ రకమైన పాత్ర పోషిస్తాయి, ఏ రకమైన భవిష్యత్తుని వాళ్ళు స్త్రీలకు కోరుకుంటున్నారు అనే విషయం మీద మరింత స్పష్టత ఇందులో ఉండాల్సింది, లేకపోతే స్పష్టంగా లేదు అనేది ఆయన చెప్పారు. స్త్రీలకి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు గోవులతో సహా అన్నిటినీ వాడుకుంటూ ఉన్నారు. అదే సందర్భంలో ఆయన అన్ని కులాలు, ఏ కులాలైతే రిజర్వేషన్ల వల్ల లాభం పొందలేదో, ఆయా కులాలని సమీకరించడంలో బీజేపీ ఎట్లా విజయం సాధించింది అనే దాన్ని కూడా ఈ పుస్తకంలో పేర్కొన్నారు. అది చాలా ఆసక్తికరమైన విశ్లేషణగా పుణ్యాని పేర్కొన్నారు. ఇప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్ కున్న వ్యూహంలో ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఈ లాభాన్ని పొందలేని వాళ్ళుగా ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ దీంట్లోకి ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపుకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళని సవరదీసి దగ్గరికి తీసుకునే పని ఒకటి చేస్తోంది. అది తనతో పాటు సమానమైన హోదాని, సౌరత్వ భావాన్ని కాకుండా ఒక ఊరి పెద్ద మిగిలిన వాళ్ళని సముదాయించినట్టుగా ఉండే భావనలో, వాళ్ళని ప్యాటర్నైజింగ్ భావనలో వాళ్ళని దగ్గరికి తీసుకుని వాళ్ళకు ప్రత్యేకతని ఇస్తున్నారు అని పేర్కొంటూనే, ఇది వాళ్ళ సంస్కృతీకరణలో భాగంగానే దీన్ని మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. అట్లాగే దీంట్లో ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం, సేవ పేరు మీద, సేవ చేస్తున్నాము అనే పేరు మీద ఆర్ఎస్ఎస్ చేస్తున్న అంశం ఏదైతే ఉందో అది. ఎందుకంటే సేవ అనేది
ప్రధానంగా మోడీ చేస్తున్న పనుల్లో ఎక్కడ కనపడకపోయినప్పటికీ మోడీ భాగంగా ఉన్న RSS లో మాత్రం మేము సమాజానికి సేవలు చేస్తున్నాము అనేది చాలా పెద్ద అంశంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మోడీ హయాంలో ఒక విషయం వాళ్ళకి చాలా స్పష్టంగా తెలుసు, మనందరికి కూడా తెలుసు. మోడీ హయాం వచ్చిన తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా RSS శాఖలు రెట్టింపైనాయి. ఈ శాఖలు ఏవైతే రెట్టింపైనాయో ఇవి సేవల పేరు మీద చొచ్చుకుని వెళ్లే పనిలో ఉన్నాయి. దాంతో పాటే దక్షిణ భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు దక్షిణ భారతదేశంలో ఈ కులాలకి సంబంధించిన వైషమ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, కుల రాజకీయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని సజీవంగా ఉంచే పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు. దాంతో పాటే మనకి కానీ పరాయి వాళ్ళు అంటే ముస్లిమ్స్ కావచ్చు, ఇతర మైనారిటీలకు సంబంధించిన వాళ్ళు కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, వాళ్ళకి సంబంధించిన భయాన్ని సజీవంగా ఉంచే పని కూడా ఈ RSS శాఖలు దక్షిణ భారతదేశంలో చేస్తున్నాయి. కర్ణాటకలో వాళ్ళ విజయానికి సంబంధించి వాళ్ళు 2 అంశాలని తీసుకున్నారు. ఒకటి ఈద్గాకు సంబంధించి, రెండోది బాబా మదనగిరి దర్గాకి సంబంధించిన 2 అంశాలను తీసుకోవడం ద్వారా వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యారు అనే నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఈ సందర్భంలో ఈ విధంగా వాళ్ళు వివిధ అంశాలని తీసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ ఈ ఆశ్రిత పెట్టుబడిదారీ విధానాన్ని ఎట్లా మనం ఎదుర్కోవాలి అనే అంశాన్ని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సి ఉంది. ఎందుకంటే మోడీ తను తయారు చేసుకున్న గుజరాత్ లో తనకి ఛేదించలేని కోటగా తయారు చేసుకున్న గుజరాత్ లో 2 విషయాలు ఆయన చేశాడు. ఒకటి మీరు ఎంతన్నా నగదు రాసుకోండి అన్నట్టుగా ఒక ఖాళీ బ్యాంక్ చెక్కుని ఈ కార్పొరేట్లకి ఆయన ఇచ్చాడు. దాని ద్వారా వాళ్ళందరూ అనుకున్నది ఏంటి అంటే మనం ఏ రకంగా అయినా విపరీతమైన లాభాల్ని ఎవరు ఆపలేనంత అప్రతిహతంగా లాభాలని పొందడానికి మోడీ లాంటి వాళ్ళు ఉపయోగపడతారు అని వాళ్ళు అనుకున్నారు. అందుకే మొట్టమొదటిసారిగా అనిల్ అంబానీ ఆయన పేరుని ప్రధానమంత్రిగా ఉండాలని ఆయన ప్రతిపాదిస్తే తాతాల దగ్గర నుంచి అందరూ దాన్ని ఆమోదించిన పరిస్థితి మనం చూస్తాం అతను పెట్టిన ఈ కార్పొరేట్ల యొక్క సమ్మేళనాల్లో సమావేశాల్లో. రెండో పని అతను చేసింది ఏమిటంటే ఈ మీడియా హౌస్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని కొనేయడం. ఈ కొనేయడం ద్వారా ప్రజల భావాల్ని అభిప్రాయాల్ని తమకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తమకు అనుకూలంగా మార్చుకోవడము, అవి ప్రజాభిప్రాయాలుగా వాటిని ప్రకటించడము అనే పని ఇది చేయగలిగింది. దాంతో పాటే మూడోది అద్భుతమైన ఒక ఎన్నికల యంత్రాంగాన్ని పైనుంచి కింద వరకు ఒక చక్కటి కోఆర్డినేషన్ తో ఒక మెషిన్ లాగా నడిచేటువంటి యంత్రాంగాన్ని వాళ్ళు తయారు చేసుకోగలిగారు. అయితే మనకి వీటిని ఎదుర్కోవడానికి వీటి మీద పోట్లాడడానికి మనకుండే అనేక రకాల బహుళమైన లేకపోతే విలువలతో కూడిన మన సమాజంలో ఇప్పటికే లోతుగా వేళ్ళూనుకుని ఉన్న వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో, ప్రజాస్వామ్య విలువలకి సంబంధించిన సాంప్రదాయాలు అలవాట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా మనకి సానుకూల అంశాలుగా భావించాల్సి ఉంటుంది. మనం ఎదుర్కొనవలసిన వాటిల్లో మొట్టమొదట మీడియా ప్రచార యంత్రాంగాన్ని వాళ్ళు కొనేసిన వాటిని, రెండోది RSS దానికి సంబంధించిన 200 పైన ఉన్న సంఘాలని, అంటే బీజేపీ RSS సంబంధించిన సంఘాల్లో ఒకటి మన సంఘ పరివార సంస్థలు అంటున్నాం, ఆ సంస్థల్లో బీజేపీ కూడా ఒకటి. వాటన్నిటిని అవి పనిచేసే పద్ధతుల్ని ఎదుర్కోవాలి. దాంతో పాటే ఈ కార్పొరేట్లు ఏవైతే ఎంటర్ అయ్యాయో, ఏవైతే ఇప్పుడు పనిచేస్తున్నాయో చాలా తీవ్ర స్థాయిలో ఈ ప్రభుత్వానికి అనుగుణంగా వాటిని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి మనం భిన్న రకాలైన మార్గాల్లోనూ భిన్న రకాలైన పొరల్లోనూ మనం వీటిని ఎదుర్కొనే పోరాటాన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది. మొత్తం నిజమైన పద్ధతిలో నిజంగానే ఆ ప్రతిపక్షాలన్నీ ఐక్యంగా నిలబడడం, ఎలక్షన్స్ లో ఓడించటానికి సిద్ధపడడం అనేది ఏదైతే ఉందో దీని మీద మనం పూర్తి స్థాయిలో మన శక్తి సామర్థ్యాలన్నింటినీ పెట్టి దానికి అనుకూలంగా మనం నిలబడాల్సిన అవసరం ఉంది, ఒత్తిడి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అట్లాగే ఇప్పుడున్న పరిపాలనా యంత్రాంగం ఏదైతే ఉందో దీన్ని పునియాని గారు 3 లక్షణాలు దానికి చెప్పారు. ఒకటి ఎథనిక్ డెమోక్రసీ అంటే జాతికి సంబంధించిన జాతి ప్రజాస్వామ్యము, రెండోది ఫండమెంటలిజం ఛాందస్వాదము, మత ఛాందస్వాదము, మూడోది ఫ్యాసిజం అనే 3 లక్షణాలతో ఇవాళ పరిపాలన యంత్రాంగం యొక్క లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఈ ఫ్యాసిజం అనే పదాన్ని నేను తేలిగ్గా వాడడం లేదు, దాని లక్షణాలకు సంబంధించి వాడుతున్నాను ఆయన మళ్ళీ ఒకసారి నొక్కి వక్కాణించారు.
అయితే ఒక్కనిస్తూ వీటిని ఎదుర్కోవడానికి ఉండే అవరోధాల్లో మనం కోల్పోయిన వాటిని కూడా కొన్నిటిని ఆయన చెప్పారు. అందులో ఒకటి మన దేశానికి స్వతంత్రం రావడానికి ముందు నెహ్రూ గారు కావచ్చు, లేకపోతే స్వతంత్రంలో పాల్గొన్న అనేక మంది వ్యక్తులు లేకపోతే సంస్థలు కావచ్చు, అట్లాగే ప్రత్యేకించి వామపక్ష శక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో వీళ్ళందరూ ప్రజల్ని రాజకీయాల పట్ల, సమాజం పట్ల, వివిధ అంశాల పట్ల వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించడానికి చాలా తీవ్రమైన కృషిని చేశారు. కానీ స్వతంత్ర అనంతరం ఈ కృషిలో లోపం జరుగుతూ వచ్చింది. ప్రజానీకం దగ్గరికి, ముఖ్యంగా నిరక్షరాస్యులైన అసంఖ్యాకమైన ప్రజానీకం దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి అవగాహన కలిగించే పనిలో తీవ్రమైన అవరోధాలు, తీవ్రమైన నిర్లక్ష్యాలు, ఉదాసీనతలు జరిగాయి. ఇప్పుడు వీళ్ళు బీజేపీ రాజకీయాల దగ్గరకు వచ్చేసరికి మొత్తం ఒక ద్వేషాగ్ని మీద నిలబడినటువంటి ప్రజాభిప్రాయాన్ని నిర్మించడంలో వాళ్ళు నిమగ్నమై ఉన్నారు. ఆ విషయంలో అనేక సందర్భాల్లో వాళ్ళు విజయం కూడా సాధించారు. రెండోది, మన గతం యొక్క వైభవాన్ని, గతం యొక్క గొప్పదనాన్ని చెప్పడము, ఆ గత వైభవాన్ని తిరిగి తీసుకురావాలని ప్రజానీకాన్ని ఒప్పించడంలో కూడా వాళ్ళు కృతకృత్యులయ్యారు. అయితే వాళ్ళ నిజమైన అర్థంలో వాళ్ళు చేయదలుచుకుంది ఒకటి, దళితుల్ని మనుస్మృతికి అనుగుణంగా అణచివేయటము, రెండోది స్త్రీలని 2వ తరగతి పౌరుల స్థానంలోకి దించటము, మూడోది శ్రామిక శక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళని పూర్తిగా ప్రధాన స్రవంతి నుంచి పక్కకు నెట్టేయడం అనే 3 పనులు వాళ్ళు లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ఉన్నారు. దాంతో పాటే ఇవి జరగడానికి వాళ్ళు చేస్తున్న జనాకర్షణమైన పద్ధతుల్లో ఒకటి, శాస్త్రీయ దృక్పథం మీద, శాస్త్రీయ అవగాహన మీద వాళ్ళు చేస్తున్న దాడి. అది ప్రధాని ఉపన్యాసాల్లో తలకాయ మార్చడం దగ్గర మొదలు పెడితే, ఏనుగు తలకాయ దగ్గర మొదలు పెడితే వరుస క్రమంలో మనం గనక చూసుకుంటే ఒక 20-30 లక్షణాలు దీంట్లో అక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, మొత్తం మా సైన్స్ మనకే తెలుసు, అసలు మనదే సైన్స్, ఇందులో ఉన్నదే సైన్స్ అనే విధంగా ఒక శాస్త్రీయమైన ఆలోచన పద్ధతి మీద ఒక దాడి జరగడం అనేది ఒక ప్రయోజనం కోసం జరిగింది. అదేమి ఏదోలే జరిగారు, నోటుకొచ్చింది మాట్లాడారని కాదు, ఒక వ్యూహాత్మకమైన దాడి దాని మీద జరిగింది. అది చేయడం ద్వారా ఒకటి, ఇవాళ శాస్త్రీయ హేతుబద్ధ ఆలోచన మీద ఆధారపడిన భావజాలం మీద దాడి జరపటము, అదే సందర్భంలో గతంలో మన గత వైభవం ఏదైతే ఉందో ప్రాచీన కాలం, ఈ ప్రాచీన కాలం ఎప్పటిదనేది అనుమానాస్పదమైనప్పటికీ ఈ ప్రాచీన కాలానికి సంబంధించిన అద్భుత విజయాలని ప్రజల ముందు పెట్టడం ద్వారా ఒక గర్వాన్ని, ఒక జాతి గర్వాన్ని వాళ్ళకి తీసుకొచ్చే పని వీళ్ళు చేశారు. అట్లనే ఈ అద్భుతమైన గతం దేంది అనేది మొత్తం జాతిగానే మనది అద్భుతమైన గర్వకారణమైన చరిత్ర అని చెప్పడంలో వాళ్ళ అంతర్గతంగా వాళ్ళు దాన్ని ఎందుకు అంగీకరించారంటే, ఒకటి, ఇందులో దీని కులాలకి సంబంధించిన నిచ్చెన మెట్ల వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దాని వరంగా ప్రాచీనత గొప్పది. రెండోది, స్త్రీలని అణిచివేసి ఉంచడం ద్వారా, దాన్ని మనం కుటుంబ వ్యవస్థ నుంచి అంటున్నాం, అణిచివేసి ఉంచడం ద్వారా కూడా ఈ గతం గొప్పదని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. మనం ముస్లిమ్స్ ని పూర్తిగా ఇప్పుడు ఆయన దక్షిణ భారతదేశంలో ఎందుకని ఆర్ఎస్ఎస్ ఇంత లోతుగా పాతుకుని పోలేదు, విజయం పూర్తిగా సాధించలేకపోయింది అనే విషయంలో చర్చ ప్రశ్నోత్తరాల్లో వచ్చింది. కాబట్టి దాన్ని కూడా పునియాని గారు స్పృశిస్తూ ముస్లింస్ ని పూర్తి స్థాయిలో రాక్షసులుగా, దుర్మార్గులుగా చిత్రీకరించడంలో ఉత్తర భారతదేశం, పంజాబు, రాజస్థాను, ఉత్తరప్రదేశ్ కి సంబంధించిన బెల్ట్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో విజయం సాధించడానికి మధ్య యుగాల్లో జరిగిన విషయము ఒకటి. రెండోది, ఆయా ప్రాంతాల్లో జరిగిన కల్లోలాలు, మత కల్లోలాలు, యుద్ధాలు, అట్లనే విభజన సందర్భంలో జరిగిన అనేక అంశాలు కూడా దానికి దోహదపడ్డాయి. కాబట్టే ఆ మూడిటి మీద వాళ్ళు నిర్మించిన ఒక మిథ్యా చిత్రం ఏదైతే ఉందో దాని మీద, ఒక దిష్టిబొమ్మ మీద వాళ్ళు ఉత్తర భారతదేశంలో నిలబడగలిగారు. దక్షిణ భారతదేశంలో అది లేదు కాబట్టి అంత లోతుగా వెళ్ళలేకపోయారేమో అనేది కూడా ఆలోచించాలి. ఈ నేపథ్యం ఉండడం వల్లనే ఆయా ప్రాంతంలో ఉత్తర భారతదేశంలో విభజించటము, ధృవీకరణ చెందించటము అనే విషయంలో, సమాజాలని ధృవీకరించటము, జనాల్ని పూర్తిగా విభజించటం అనే దాంట్లో వాళ్ళు సఫలమయ్యారు. ఈ విషయాన్ని వివరిస్తూ ఆయన తర్వాత
ఒక నెహ్రూకి ఒక స్వతంత్రానంతరం ఒక అత్యంత ఉదారవాదిగాను, చదువుకున్న వాడిగాను, విశాలమైన లోతైన అవగాహన కలిగిన వాడుగాను, ప్రజల పట్ల దేశం పట్ల నిజమైన ప్రేమ కలిగిన వాడుగాను ఉన్న మొదటి ప్రధానమంత్రికి ఇవాళ అధికారంలో ఉన్న ప్రధానమంత్రికి ఒక్కసారి పోల్చి చూసుకుంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి దిగజారాము అనేది కూడా మనకి అర్థం అవుతుంది. ఇది ప్రజాస్వామ్య విలువలతో పాటు నిజానికి వ్యక్తిగత స్థాయిలో కూడా ఈ దిగజారుని మనం దర్శించవచ్చని ఆయన చెప్తూ వచ్చారు. తరువాత దీన్ని వ్యతిరేకించే క్రమంలో ఈ దాడిని ఎదుర్కొనే క్రమంలో ఒక ప్రతికూల అంశం ఏమిటి అంటే వామపక్షం ఏదైతే ఉందో ఇది స్వతంత్రానంతరం అతిపెద్ద ప్రతిపక్షంగా ఉన్న వామపక్షం ఇవాళ కొన్ని ప్రాంతాలకి పరిమితం అయిపోయిన ప్రాంతీయ స్థాయికి పడిపోవడం అనేది ఒకటి జరిగింది. రెండోది మొహమాటం లేకుండా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బీజేపీని ఎన్నికల్లో ఓడించి తీరాలి, మనకి సంబంధించిన పూర్తి శక్తి సామర్థ్యాలని ఆ ఓటమి దిశగా, ఆ ఓటమికి మనకి అనుకూలించే విషయాల మీద కేంద్రీకరించిన దిశగా తీసుకువెళ్ళాలి అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు. అట్లాగే ఆర్ఎస్ఎస్ ఏదైతే విపరీతంగా చాలా లోతుగా చాలా తీవ్రంగా ఆవుల గురించి లేకపోతే ఇంకొక అంశాల గురించి ప్రచారం ఏదైతే చేస్తుందో ఈ ప్రచార యంత్రాంగాన్ని మనం అంతే తీవ్రతరంగా, అంతే లోతుగా, అంతే విస్తారంగా తిప్పికొట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఈ లవ్ జిహాద్ అనేది ఏదైతే ఉందో స్త్రీలని వాళ్ళకి ఇష్టమైన వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోకుండా ఎంచుకునే స్వేచ్ఛ వాళ్ళకి లేకుండా చేయటం అనే దాంట్లో భాగంగా వాళ్ళు చేస్తా ఉన్నారు. ఇది కూడా స్త్రీల అణచివేతలో భాగమే. కాబట్టి ఇది రెండో అంశం మనం వాళ్ళని ఎదుర్కోవటంలో చెప్పింది. మూడో అంశం ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక పూర్తి మతపరమైన గుర్తింపుని తీసుకొచ్చి కులానికి సంబంధించిన అంశాలను వెనక్కి నెట్టడం ద్వారా గత ఎన్నికల్లో వాళ్ళు లాభం పొందగలిగారు. దీని స్థానంలో మనకున్నటువంటి మన గతంలో ఉన్నటువంటి లోతుగా ఉండి ఇప్పటి కాస్త మబ్బులు పరుచుకున్నటువంటి విలువలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సామరస్యానికి సంబంధించినవి కావచ్చు, సహజీవనానికి సంబంధించినవి కావచ్చు. ఆ విలువలతోనూ వాళ్ళు మనని పెద్దరికం వహించి చేసే గత కాలానికి సంబంధించిన జాడ్యాల కంటే కూడా వాళ్ళని సశక్తీకరణ చేయడం ద్వారా, వాళ్ళని నిలబెట్టడం ద్వారా మనం ఈ మూడు అంశాల్లో ఆర్ఎస్ఎస్ ని బీజేపీని ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉందని, చివరిగా మళ్ళీ ఈ పుస్తకం హిందుత్వ రాజకీయాల్ని, హిందుత్వ జాతీయవాదాన్ని, మోడీ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న పద్ధతుల్ని, దాంతో పాటే భారత రాజకీయాల్ని అర్థం చేసుకోవడంలో ఒక అద్భుతమైన రచనగా దీన్ని రామ్ పునియాని గారు పేర్కొన్నారు. థ్యాంక్ యూ. చాప్టర్ లాట్ 2 రామ్ పునియాని గారి ప్రసంగాలను చాలా చక్కగా మనకు అందించినటువంటి వీరయ్య గారికి, దేవి గారికి ధన్యవాదాలు. వీరయ్య గారు ఈ సమావేశాన్ని ముగిస్తారు. వీరయ్య గారు. వీరయ్య గారు. You are asking me to say something? No. We are asking Veeraya Garu to conclude the session. Now Veeraya Garu is going to conclude this session. Yeah, Mithulara, are there any questions so that Professor Ram Punyani ji can take few? మిత్రులారు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే రామ్ పునియాని గారు ఆన్సర్ సమాధానం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ప్రశ్నలు ఏమి లేవు అంటే దెన్ వీ కెన్ అంటే మనం సమావేశాన్ని ముగించుకుందాం. We'll wait for a few seconds, sir. Let us see if some questions crops up. Otherwise, we'll wind it up. Sure. Yeah. Would you, Ram sir, would you like to tell a few things about the new book which we just discussed about your book, like so that the people can make schedule their thing? Okay. See, friends, just before the session began, I was talking that in case you want, you can also take up for discussion my new book, which is Religious Nationalism, Social Perceptions and Violence.
this from Media House. And I actually was trying to work on this book from last 2-3 years about what is a type of hate and misconceptions which RSS and its affiliates spread about Muslims, Christians, and also the type of ideas they spread about ancient times, its glory, indirect, and also taking up the issue of caste. So it is in the form of questions and answers, partly. No, it means it takes up each of the myths they spread about temple destructions, conversions, then issues related to ancient periods, science, and all that, whatever they spread. So it's an alternative narrative, which actually it is the original narrative, which has been eclipsed by RSS. So that narrative I am trying to revive. The narrative which was parallel to freedom movement and after that, and which has generally been part of the progressive movements. So it is a compilation of all that. It is around 13-14 topics, which also takes up the international aspect related to terrorism also. Terrorism, because I relate more it to imperialism, politics of oil, and its creation of all that. So that, of course, if you want, I can, I volunteer myself to discuss that book in this forum. Is it out? Yeah, it's out. Last 2 months. Thank you very much, sir. Definitely, it will be a good addition to the ongoing discourse about finding an alternative way of presentation or line of thinking to confront thinking by the people who are willing to and decided to confront the hegemonic structure, kind of multi-headed hydra of RSS, what we used to call Sangh Parivar. And also, I want to make one more announcement. I think there are no more questions. I want to make one more announcement. Akar Patel ji has written a new book, The Modi Years, The Price of Modi Years. అంటే మోడీ ప్రభుత్వ కాలంలో దేశానికి జరిగినటువంటి నష్టాన్ని ఆయన ఒక 500 పేజీల పుస్తకం he wrote into a book for spanning about 500 pages. He is happy to discuss this book on our platform on January 9th, same time, evening 6 o'clock. And along with him, Alok Joshi, who happened to be editor at, has a multi hats to wear, has to be CNBC Awaj, who created the TV channel Discussions on Economic Affairs, will be part of the panel along with Akar Patel. I'm happy to announce that. మిత్రులారా, మనం సమావేశాన్ని ప్రశ్నలు ఏవి లేవు అని అనుకొని సమావేశాన్ని ముగించుకుందాం. మనం అడగగానే ఈ పుస్తకాన్ని చర్చకి పెట్టడానికి అంగీకరించి అనుమతించినటువంటి జఫ్లా గారికి, అదేవిధంగా ఈ పుస్తకం మీద మీ అవగాహనని వ్యక్తం చేయమని చెప్పి అడిగిన వెంటనే అంగీకరించినటువంటి రామ్ పునియాని గారికి మంచి పుస్తకం తరఫున, వీక్షకులు మీ అందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించవలసిందిగా నేను కూడా అదే యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చాను, నాగార్జున యూనివర్సిటీ నుంచి. సో పాత పరిచయాన్ని ఉపయోగించుకొని అంజయ్ గారిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేశాను. హీ ఈజ్ హ్యాపీ టు డూ దట్. అండ్ ఆ అనువాదానికి చివరి నిమిషంలో అడిగినప్పటికీ అంగీకరించి సమగ్రమైనటువంటి అనువాదాన్ని అందించిన దేవి గారికి, ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆన్లైన్ లో ఫాలో అవుతున్న మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు ప్రత్యేకంగా. ఎందుకంటే మీ అందరూ లేకపోతే మేము ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించి కూడా ఉపయోగం లేదు. సో మంచి పుస్తకం తరఫున మా రిక్వెస్ట్ ఏమిటంటే, మీరు మీ మిత్రులు పుస్తకాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళు, చదవాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళు, చదివించాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ మంచి పుస్తకం యూట్యూబ్ ఛానల్లో సబ్స్క్రైబర్స్ గా చేర్పిస్తే మరింత ఎక్కువ మందికి మనం చేసినటువంటి ప్రయత్నం కసరత్తు చేరగలుగుతుంది. I request all those who are interested in books to subscribe this channel. Thank you one and all. Good effort. Very good initiative. Thank you, sir. See you again. We will try to continue that. Right, sir. Anjay garu, I am logging out. I am ending the session.